Watch the feet, nowhere. Absolutely nowhere. Backing away, neither into the line of the ball or coming down the pitch. Iman's look good though. 4 big hits. 4 maximums in his innings so far. It's going to be 4 leg buys. 2 straight, 2 full. Off the pads are 4. It's all about creating pressure. And he just released that pressure. Wahidul Islam down the leg side. It's a leg by, but nevertheless it's 4 runs. That's cost him 4 runs. But you got to keep bowling at good line, good areas. Started with a dot, which is somewhere around the off stump, but the very next delivery is down the leg side. Pays the price. Smash straight back past the bowler again. I don't think it's where the batsman anticipated, but he got plenty on it. Another boundary. There's some very exciting players in this tournament, the Bangamundu T20. One of them is batting at the moment. He's trying to pull it, but in the end what he does is he bats it back down the ground. Again, yeah, we heard both the captains at the toss that they needed 9. Dhaka, Vixen to Dhaka, but it was Minister Rush. Still a bit of work to be done here for Fortune Barishal, going at 6.7 runs per over. Early starters of 3 wickets have pegged them back. Some accurate bowling like that from Shafiul Islam. 1 for 15 so far into his 3rd over. With Ridoy and Iman have got their work cut out. Iman has been very impressive, I must say, despite the fact that wickets have been falling all around him. He's held fort, and he's been pretty bold with his shots.
just there, the intent is good. And then just realize at that moment that he's not able to pick up the ball cleanly and then steal it. Was quite a bit away from Imrul Kayas, who had to cover a lot of ground to get to that. But he must have had his heart in his mouth for a while. He picks up length very quickly. Didn't quite come onto the bat as quickly as he would have liked, but tell you what, length deliveries, he gets in, they'll disappear. Good work out in the deep as well, good awareness of where the boundary rope is. I don't think Sheffield will be too unhappy with that attempt. Oh, full toss. Sliced it. It's gone through. 4. Well, he's reached his 50 of 41 deliveries, and what a way to get it. It was a full toss, there to be put away, but you've got to put it away. Just lost his helmet. He goes for the big shots, doesn't he? He does throw everything at it. Sakib in the deep could not prevent the boundary. Maiden 50. Absolutely top class. When team are in a spot of bother, that's when these kind of innings is just show up and make it more significant. Got to carry on. Rohit Ridoy still fresh in the middle. Oh, just wide of the fielder. We saw a remarkable catch. In the first game in that region. This time it evades the fielder. Goes away. TT partners, MyGP app, Grameenphone, My Sports app, Robi. Now, where is that going? To hand. A wild swing, maybe got the leading edge or the back of the bat, maybe a shoulder of the bat, and it was a simple take. Again, trying to go after the length. Extra bounce. Cramps him up, in fact. Thick outside edge and backward point does the rest. And I think that's a big wicket. He has to go, Pravres. Gone for 51, it's 81 for 4.
81 for 4. So as they were just building up a partnership, the man who's held it together and scored the 50 runs has departed. Brought in the more experienced Irfan Shukur. You can see played in the BPL, has been quite impressive. He's not on strike. Ridoy just pushes and runs for the single. And now that Bush and Barishal have lost nearly half their batting lineup and mainly the top order, we look at him on his demise again, trying to go through the leg side. It's a little bit of a tangle. Comfortable catch for the man at backward point. Well, not much of a reaction there. What I do every day. But I think this is a point where you need to envision or visualize a total. That's gone for 4. Goodness, that surprised me as well. I was totally confused of where that ball went. Drifted down the leg side, could have easily gone for a wide. At the last moment, seemed to get a bit of bat on it as a little poke as it goes down. There you see, left hand. Well, they need all the runs they can muster at this moment. The bowlers are going to be pretty happy with what they've achieved so far. 1 for 24 for Sheffield. Still got over left. 1 each for Hassan Mahmood, Shahidul and Shakib Al Hassan. So the two important bowlers still have overs in hand. And that's going to be of concern to the Barishal team. And here's one of those men, top all-rounder in the world, coming back into the fray after a year. Doesn't seem that has been away, has it? Just falling into top gear. Well, he hasn't cut his hair. Well, he's kept a different hairstyle. This is what I was talking about at this point. Is the batting side lost 4 wickets, mainly your top order. You've got to start visualizing a total and try and work towards it. Something that you can control, not something that is totally out of reach. This is the 159 at 9 runs and over. Is that enough? You did mention in the first innings, in the first match rather, when they did manage to go from 64 in the first 10 to 169, 104 runs, 105 runs in the next 10 overs. That's possible, that's plausible. But you've got absolutely right. You've got to just decide yourself with your partner how you're going to go about it. Yeah, because it mentally prepares you for that sort of partnership or acceleration. Force through the own side. They'll come around and they'll just keep it down to 2. It also allows you to start predicting when to maybe take a risk. At the beginning of the over, in the middle of the over, you start surveying the field in different areas. You start then also putting more impetus into running between the wickets. But we can suggest ways and means for the batters to go about how they're going to achieve a target or a score. Whoa, that possibly a wide, is it? Yes, it is. Maybe slipped out of his fingers. You can also look at the bowlers that have bowled and maybe target a specific bowler that you think that you can get a great deal of runs from in a specific over. Oh, I think that's very tight. Goodness.
just eases into that shot. They go through quickly for the first one. It's wide enough from the fielder to comfortably make a couple. Well, the boundaries have run dry. Essential to get these doubles and singles on a regular basis. 7.32 the current run rate. This is what I was talking about at this point. Is the batting side lost 4 wickets, mainly your top order. You're trying to go through the leg side. It's a little bit of a tangle. Comfortable catch for the man. He would be, if you compare the rest of the Things is water and fruit juice. But I tell you what, Kazi and Kazi tea. give this innings some momentum. Maybe he's just had a couple swinging from the hips, getting a single. But yeah, absolutely, it's good to have that. Lovely, lovely cup. Per over is not going to be good enough. Slowly help you gather some form of momentum. The equation at 9 runs and over was about 159. Now it's dropped to 156. Is the 150 mark enough? What are they seeing out there? What are they deducing from the conditions? I'll tell you one thing is that the dew is going to be a factor. Well, it's going to work in two ways. It's going to be more difficult for the spinners to grip, that's for sure. And also it's going to skid on. It's going to come onto the bat a little bit better than it did during the day games at least. So the advantages would be in the team chasing. As they think of a second run, decided just not to take that risk. Just having a little bit of a discussion. Over here, the second one. Well, we know they're not. The stadium is bereft of spectators because of COVID. You may be missing. Even we as commentators sometimes find it difficult to
really get on and raise our voices as we see that desperate effort and the ball goes through for another boundary. Yeah, the Southfield now getting quite greasy as the 100 comes up. It's just on the 5 pad, works it away. Yeah, it's almost as if it starts picking up speed. So Islam could have perhaps made a better meal of that, but picks up a much-needed boundary for Fortune Barishal. Need more of those. And fantastic to see people wearing their masks. Okay, not getting hold of that one. Sometimes when you try to hit the ball too hard, you tend to just be a little awry with your timing. 14 overs done, 103 for 4. Mask, hand sanitizing. The policewomen there, very alert. Wonderful to see. The going is getting tougher and tougher for Barishal at the moment with 6 overs remaining. Got to get a move on. Got to go and try and get to the 150 mark at least if they're going to have the opportunity of being a little comfortable in defending the total. Yeah, Gemcon Khulna have not allowed them to just get away. They haven't bowled many loose deliveries in clusters. Barishal's had to look for scoring opportunities. His final over, can you believe it, coming in the 15th over. But they've already assessed the conditions that well that they can get one of their spearheads to bowl out now. That's a luxury that you don't really see. I mean, a lot of captains tend to hang on to their strike bowlers for the penultimate or the ultimate over. But now they're trying to just squeeze the batsmen and get their best bowlers to ensure that even if they don't get a wicket, they don't give away too many runs with deliveries like that. Great stuff. That's my point of not sort of going through the motion, but have intent of where you hope to finish up. Sometimes you rest on your laurels and think perhaps in the last 3 overs, that's when we can express ourselves. The expression doesn't have to come with big shots. Again, just content to milk the runs. Not going to be enough. Wild throw. Desperate drive to cover up. But there's no chance of a second. Parvez Zaman scored a brilliant 50. He was the most important cog in the wheel for the team. He played some fantastic shots. Look at the ball to come on, but you've got to take into account this is already almost 15 overs old. Got a little softer. Maybe the newer ball will come on better for the bat when the second inning starts. Oh, a pitch and gone. Simple take there. He's a little confused whether the catch was taken cleanly. Yeah, he probably just wants to have a quick check upstairs. Because umpire Saikat will go upstairs to see the umpire.
He turns Suman. Soft signal is out. So they go through the process of checking whether it's a no ball. Mamadula went up straight away. And I think he's beat. Well, can't really see from there, but it looks as if his heel's behind the line. No, way behind the line. Moving along swiftly. Want to see if this ball has carried. I think it's landed safely in the hands of the skipper, Mamadou. Yeah. Knowing Mahmudullah, he's not going to be showing his emotions. He doesn't really celebrate and taking that. Just simple. Do this every day of the week. So it just says, I've taken a clean catch. I think looks clean enough to me. Yeah, because the soft signal is out, there has to be an enormous amount of conclusive evidence to overturn that decision. I just also look at the body language of Mamadullah there. Claimed it straight away. There we go. Big screen confirms it out. And he has to leave. Irfan Shukr caught well. This low catch in front of him, dying on Mahmudullah Riyad, did well to cup his fingers underneath the ball and claim that catch. Sheffield is elated. Had a second look at it, but eventually Irfan Shukr gone for 11, and it's 106 for 5. That's the completion of the 15th over, and it's 106 for 5. Barishal, 106 for 5. Just lost their fifth. Just when you want to press on at the closing stages, you lose another wicket. Mahadur's the new man in. Been pretty good so far with the Gemcon Khulna. Good Yorker, really good Yorker. Any stage innings, Yorker's a good ball. Underused. This is the fifth wicket to fall. Sheffield Islam bowled, good bowler, Sheffield Islam. Simple catch, captain Mahmudullah Riyad. Low catch, got his fingers underneath it nicely, easy as you like. Good to see him back fitting well, playing well. Shahidul's look good too. Batter Ali Khan, hasn't he? Nice pace, nice action. Yeah, the bowlers have been on the money right from the word go. Remember, Shafil Islam picking up the very first wicket on his very first delivery in the very first over. Mahidul Islam.
will need to be at his best of 37. And it's not been going easy for Barishal right from the start, apart from the fact that Parvez Iman played a really good knock. Even Tamim struggled, and so did the rest. And that's the reason why area probably can improve dot balls. A lot of dot balls in his innings. Some wonderful maximums, though. If you just turn a dozen of those dots into singles, all of a sudden you're 60 odd. and he needs to learn that and learn that very quickly, Niall. Because just as And he has the big shots. He has the power and the skill to hit the maximum. So just tweak your game. Just work in your game. Add to your skill set. I thought it was very impressive. But the rest of his side have struggled. Barishal really struggled. Fortune. They needed Tamim to fire. He didn't. Good season. Good cricket. 16 overs bowled. 1-1-1 for 5. And with that, it's time for the Bashundara LPG strategic timeout. গত 30শে এপ্রিল টেলিমেডিসিন সেন্টার আমার ডাক্তার সাথে আছি সারাক্ষণ এই কাজটি আমরা শুরু করেছি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আমার 100 জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সকাল 10টা থেকে রাত 1টা পর্যন্ত এই কল সেন্টার থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সেবা পেতে কল করুন 096115555 আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন আমরা আপনাদের সেবা করে ধন্য হতে চাই সার্থক হতে চাই জয় বাংলা আমার মেয়ে স্কুটি চালায় ওর বয়সে আমি একদিন ফুট খোলা রিকশায় বাড়ি ফিরছিলাম রোজা ছেলেরা রিকশার হুট ফেলে চলতে পারে কিন্তু মেয়েরা এভাবে চললে মানুষ তাদেরকে খারাপ ভাবে সেদিন থেকে আমার জীবন 4 দেয়ালে বন্দী হয়ে গেল কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কোনো অনুশাসনে বেঁধে রাখিনি আমরা নারী বাংলার নারী এগিয়ে চলি স্বপ্ন জয়ের প্রত্যয় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে আছে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারীদের মাঝে বিনামূল্যে 15 লক্ষ মোবাইল সিম বিতরণ করেছে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তোমার সাফল্যে এগিয়ে চলে বাংলাদেশ বাড়ির বাইরে যেতে মাস্ক ব্যবহার করুন অফিস বা কর্মস্থলে সব সময়ের জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন গণপরিবহন যথা বাস ট্রেন লঞ্চ এবং এরোপ্লেনে চলাকালীন সময়েও মাস্ক ব্যবহার করুন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন মাস্ক ব্যবহার করুন সতর্ক হন সুস্থ থাকুন
overs to go. Current run rate will get a 138. They need more than that. They'll want a lot more than that. Al-Amin Hussein back into the attack. What kind of score are you looking for here after if you're sitting on the Fortune Barishal bench? Yeah, if they go on from here at 12 runs in an over, they should get 150. And that's exactly what they should have in their minds. More, better, but nothing less than 150, because I feel that 150 is still not enough on this surface. But that's some runs on the board, and if you pick up early wickets, you never know. But it's not easy work. 12 runs in an over from here on. They're going at a rate of 7 runs in an over up until now. Especially when you look at the batting lineup that Gemcon Khulna possess. Imral Kays, Shakib Al Hassan. Okay, Shakib's been out of the game for a long time. Might take Animal Hackby Joy, wonderful player, lovely batsman. Mahmudullah, excellent. There's plenty there. And experience as well. Mahmudullah, Shakib, Imral Kays, whether he opens or bats down the order. In the BPL last couple of seasons, sometimes a bad number 4. At times. It's a good side. It's a good-looking side. Shuffles across offside, bangs it over mid-off. Excellent. Excellent all the way. All the way. Brilliant batting. Good connection, good commitment. And that's gone the distance. It's a very good shot. It's a slower delivery, trying to roll the fingers over. And they picked it up quite early. And pumped it down the ground for the maximum. They need shots like this to pick up boundaries, to get the total to 150, 160 maybe. Well, it wasn't great bowling. Mahidul shuffled across outside off. The bowler provided exactly where he wanted it. On the length outside off to smash through the line. Does the same again. Playing a miss. Flirting with danger though. Al-Amin, that's flirting with danger. That's on a length. I think the idea was right because the mid-off is still up inside the circle. And he's trying to hit it over the top on the offside. That's fine, fair enough. Even if he gets a thick outside edge, it might just run down to the third man. Fair enough. Because as a batsman, when you see your team struggling to score runs, struggling to pick up boundaries, then you've got to take chances. Now the mid-off fielder goes back at long off. And third man comes in. But that particular shot is not on at the moment. Outrageous. Sometimes you just gotta love the invention. Okay, it didn't come off, but players nowadays, third man came in the ring, tried to get the reverse sweep out off the glove in the end, I think. A la Joss Butler. Yeah, very ambitious. And it's not an easy shot to play. Yes, you do see players, especially in this format, to repeat over and over again the reverse, not just the sweep, the pulls. Lovely. Lovely little use of the feet and a dab down to long on to finish at 17. 120 for 5. No massive skyscrapers in this 120 for 5, but they need 3 biggies here. You feel they need 2 or 3 big 13, 14, 15 run overs to try and get that 150, 160 mark. First game of the comp for both these sides.
Good to see cricket being played, live cricket. Fantastic. Interesting field placing, no point, got a deep point and third man inside the ring, so obviously done their homework on the opposition. It's also very difficult to expect the batsmen coming at number 6 and 7 to score the bulk of runs. Yes, I can understand Tauhid Hridoy now 27 of 24 on a slowish side. Don't want to be too harsh. Member of the World Cup winning squad, the under-19 World Cup. But he can still kick on. I mean, a couple of sixes, couple of fours, that equation can change very quickly. But I always feel in a T20 match, the top 4 needs to put their hands up. One of them have to bat through. And other can bat around him. Not just one, couple of them. Nicely done. Very nicely done. Just moving across the stumps and knew exactly what he wanted to do. Presented an opportunity and he's grabbed it with both hands. That's a maximum. Well, that's a fantastic shot. Brilliant, in fact. Gets inside the line of it, helps it, knows exactly where the field is, doesn't try to hit it hard at all. That was the key. Just let the ball roll off the face of the bat all the way. Brilliant. Goes on the sweep, smashes it. That's brilliant as well. That's fantastic. Down on one knee, all the way. Back-to-back maximums. And there was 6 in the previous over. Now already 2 in this over. And these 2 sixes have come from the bat of Mahidul Islam. First one, where he just put it away down over the long leg. And this time he smashed it towards the mid-wicket area for the maximum. Already 13 in this over, and they've got to make sure that it turns out to be really good over for them. If the ball is there to be hit, he's going to go for it. But if it's not there, you've got to look to rotate the strike. He's still changing, he's still making up his mind. Now he sends back the square leg fielder in the deep and gets the third man up inside the circle. 4 men on the offside inside the circle. Is he going to take him on and try to hit over the top on the offside? Glove gone. Silly. Silly batting. Back-to-back sixes. Tries the reverse. He tried the last over. It didn't work. He's tried it again. He's got to go. Sad and poor end to his innings. He was looking pretty good, especially with those 2 sixes in the previous 2 deliveries. Was short and wide. He could have easily gone and cut it. But decided to reverse. And in the end, just edging it straight to the keeper, where Anamul Bija takes the catch. Hassan, happy man after being belted with 2 sixes in a row. Comes up strongly and sends Mahidul Islam back to 21. Barishal 133 for 6. Second wicket of the evening for Hassan. Smashed for 2 sixes, but got his revenge. Nick past the keeper boundary. Good heat. Good bit of pace behind that one. Never going to have a slip in, and it's always going to go for 4. Good start. Nothing wrong with the delivery. Yeah, just an extra bounce also, just opening the face of the bat just away from the keeper. Lucky, but he'll take it. That's a boundary.
It's turning out to be a very good over. 17 already in this over. Animal Islam up and running early. Oh, it's a good over for Barishal. Couple of sixes and a boundary. 18 gone, 138 for 6. Match 2, Bangabandhu T20 Cup. Fortune Barishal, Gemcon Khulna. Smashed, down the ground, should be out. Simple catch, easy as you like. Shafiul Islam not going to make a mistake. Tries to go straight, doesn't get it out of the middle. It's a procession. Islam trying to hit that out of the ground, back of the hand, clever piece of bowling, and in the end just lobbed it where Shafiul Islam had to just come up a few steps in front and takes an easy catch. Anil Islam goes for 5. 138 for 7. In the air, should be taken. Oh, it's going horribly wrong here for Fortune Barishal. Mamadullah looked like he just lost it ever so slightly in the floodlights, but took a safe catch in the end, falling away. And all of a sudden, Shoaib Islam is on a hat trick. First delivery he picks up Aminul Islam, and the next one forces Tauhid Ridwai to hit it in the direction of Mahmudullah, who hardly makes any mistake. Tauhid Ridwai goes for 27. Barishal 138 for 8. Ball. Oh, he goes for the Yorker. Oh, it was nearly off our seats after. I think the length was good. He made up his mind to bowl a Yorker, but the line was just down the leg side. Had it been a little bit straighter, he was in business. Have a look at this. Yep. I'll tell you what, if that was straight, it would have hit the batsman straight in the toe, I reckon. He wasn't going to get the bat down at that in time. In the air. Well, this is going to be out as well. This is incredible. Absolutely incredible. Talk about mishitting. They've mishit 3 in the over. And Shahidul's having a right day out.
Just when things were looking bright for Barishal in the previous over when they were picked up 17, Shahidul Islam had completely different idea. This is his third wicket of his over, of this over, and fourth of the innings. Very good, outstanding stuff from Shahidul. Shoman Khan goes for naught, 138 for 9. Three wickets in the over for Shahidul. Captain Tamim Iqbal, well, he might be smiling, he might be having a laugh, but I reckon he's pretty frustrated. This has been an abject batting performance to date. 138 for 9. It's been good. Shahidul has been really good. Bustling, not overly quick. Islam Rabi is the new man in. End of the over, 138 for 9. For 9. It's been pretty good. Pretty good bowling display after winning the toss. Gemcon Khulna, Mamadullah wanted to bowl first. Well, being the old 5-ball over, the old trick shot. We'll have to finish that previous over. There's a good chance for the bowler to pick up another. One bloke that's not going to mind is Shahidul. He's got a chance to pick up a 5-for. Simple mistake to make. Umpire's been out of action as well, I suppose. Trying to get their eye back in. Make it a 5-for. Come on, young man. Anti-climax. What about a Yorker or a bouncer to finish it off? Well, that's the over. Again, 139 for 9. Last over, they need a biggie. 139 for 9. You wouldn't think it's going to be enough. Run rate 7.32. They've been dominated. Barishal, absolutely, from start to finish so far. Well, it would have been out. Would have been miles out with a direct hit for the bowler. Direct hit would have been gone. Curtains, for sure. And it's been very good from the bowling side. Gemcon Khulna, have a look at that. 2 for 27 for Shafiul Islam. Alamin Hussain, not among the wickets. Hassan Khan, 2 for 33. Outstanding. Shahidul Islam, 0 for 17. Brilliant. Shakib also getting into his act as a bowler. 1 for 18. Bowled 3 overs. He'll probably ease into getting into
bowl full court of overs in every match. Swinging. Top edge. Over the keeper. 4 more. Getting close to that 150 that we talked about. Yeah, he runs a bonus now. 10 and 11 at the crease. You don't expect too much. Back of a length. Could go anywhere. It's the only problem when you bowl the tail end is when you bowl short or back of a length. The ball can literally go anywhere. Top edges flying off, balls flying off the helmet. Can go anywhere. Often better just going for a good Yorker or a slower ball. Taskin Ahmed, the lefty, off strike. Looking forward to watch Taskin Ahmed bowl. Good bowler. Top quality bowler. Good pace, good skills. He's had some terrible injuries, Taskin Ahmed. Been really unfortunate. I think last year he was bowling with good pace and good skill in the BPL. Was due to go to New Zealand, I think, after that. Picked up an ankle injury. Tough couple of years, Taskin, but nice to see him out there. And he also looked good in the BCB President's Cup when he in one of the matches he picked up a 4-4. He looked fit. Saw him bowling, saw him getting his rhythm back, and he'd be actually very keen with the white new ball when he comes on to bowl, because if his team wants to create any pressure, not only Taskin but the man on screen, Kamrul Islam Rabbi, both needs to pick up early wickets with the white new ball. 146 for 9 now. Yeah, 146 for 9. You'd think not going to be enough, but you never know. Runs on the board. All these players are bound to be slightly rusty. You need a couple early. Your point is absolutely spot on. Get a couple in the power play, get yourselves into the contest. Khulna now, they want to wrap this up. They want to get off this pitch. Always nice to bowl out the opposition. Club leg side. Should be enough. Is enough. Good hit. Really good hit by Taskin. Clean strike over mid-wicket. These are important runs, I can tell you there, mate. He's not happy. Mahmudullah. That is a very good hit from Taskin Ahmed. You talk about his bowling. Have a look at the way he hit that shot. Oh yes, just making some room and cracking it over mid-wicket area for the maximum. Very good. Good finish. Good slower ball to finish. Don't take the keeper on for the bye. It's going to end there. 152 for 9. An innings that stuttered and stopped and stalled. He'll be happy. The Khulna skipper done really well. Marshall his troops nicely, and 152 for 9. They would have taken that at the start. Yeah, it once said 133 for 6, 138 for 7, 138 for 8, 138 for 9. They kept losing wickets, but in the end, I think it's not a bad total. If you look at the way how they build up their innings, Shakib Al Hasan, good to see him back in the game, but I still feel that it's not enough on the board. But runs on the board is what matters, and they've managed to score 152 for 9. Yeah, it's a decent display. 51 from Imam was excellent. Parviz, it's Niall O'Brien here. Fantastic, well played. That must have been very, very delightful for yourself. Thank you, thank you. Tell us a little bit about conditions out there. It looked slightly difficult for the batsman. This condition is good for bat, and our batsman is played well, and this there are few more runs I expect, so it's good for us. পারভেজ ইমন, আথার ভাই কথা বলছি, কেমন আছো? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। পারভেজ, সেট হয়ে গেলে কিন্তু
শেষ মুহূর্তে দেখলাম যে 152 রান করেছো, মনে হয় কিছুটা রান কম আছে, বাট তুমি যখন ব্যাটিং করেছিলে ইট ওয়াজ লুকিং রিয়েলি গুড। যদি তুমি থাকতে পারলে কিন্তু আরেকটা রান হতে পারতো। জি, আমি থাকতে পারলে আরো ভালো হইতো। ওইখানে আরেকটু বড় করা দরকার ছিল। যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Okay, all the best and wish you that you go and do the bowling part better. Thank you. Inshallah, thank you. Yeah, fantastic innings. Parvez Amon. He played some outrageous shots, both on the offside and leg side. Brute force at times, just clubbing the ball. Wasn't afraid of the superstar he's up against in Shakib Al Hassan. Hit a lot down the ground too. Looks like he picks up length very quickly and very committed when he goes for his strokes. He doesn't hold back. So that was a very, very good innings. He would have liked to have kicked on, of course. That was a good half century. Well, the standout bowler there, Atar Shahidul, he was fantastic. 4 for 17. But what about the rest of those bowlers? Yeah, Sheffield started with a bang. They picked up a wicket of a very first delivery of this innings. 2 for 27. I thought he was very impressive. Hassan was a touch expensive, 2 for 45. It's important as a group, as a unit, you need to bowl well. And if you look at the wicket takers, there's Shafiul Islam, Hassan Khan, Shoaidul Islam and Shakib Al Hassan all chipped in with wickets, and that's important. That's crucial for them. That's why they restricted Barishal to 152 for 9. Yeah, these are the wickets. Tamim never really got going. Hit a couple of nice strokes, but just tried to go over the top once too often. This is Shahidul. He's had a right day. What a fantastic performance. Picked up 3 wickets in 1 over. Was on a hat-trick at one stage. This is fantastic bowling. Lots of change-ups, good slow balls. Bang the ball into the pitch with good aggression at times too. Showed plenty of skills. Certainly a good prospect for this side. 4 for 17 for his 4. Really, really impressive. বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বাংলাদেশের অস্তিত্বে তুমি কর্ণধার, তুমি কর্ণধার, তুমি কর্ণধার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। আকাশে বাতাসে প্রতি নিঃশ্বাসে ধ্বনিত তোমার বাণী, প্রতি বাঙালির হৃদয় পাতা যে তোমার আসন খানি, তোমার আসন খানি। আকাশে বাতাসে প্রতি নিঃশ্বাসে ধ্বনিত তোমার বাণী, প্রতি বাঙালির হৃদয় পাতা যে তোমার আসন খানি, তোমার আসন খানি। ঝড়ে ঝঞ্ঝার দেশের তরিটি তুমি যে করো পার, তুমি যে করো পার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। তুমি আশ্রয় দূর করো ভয়, তুমি তো জাতির পিতা, তুমি আমাদের নিত্যকালে জীবনের সংহিতা, জীবনের সংহিতা।
আশ্রয়, দূর করো ভয়, তুমি তো জাতির পিতা, তুমি আমাদের নিত্যকালে জীবনের সংহিতা, জীবনের সংহিতা তোমার চরণে, তাই আমাদের সালাম যে বারবার, সালাম যে বারবার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বাংলাদেশের অস্তিত্বে তুমি কর্ণধার, তুমি কর্ণধার, তুমি কর্ণধার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। বঙ্গবন্ধু তোমার প্রণাম মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। কেন পীড়িতি বাহিলারে বন্ধু, করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত সারা পৃথিবী। But Italy, the worst affected country in Europe. So at least 565 people are dead. এর মধ্য দিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশেও যে কজন মারা গেছে। তারা লড়াই করছেন আমাদেরকে বাঁচাতে। নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে তারা পালন করছেন মানবিক দায়িত্ব। পরিবারের মায়া কাটিয়ে আমাদের জন্য লড়াই করছেন তারা। তাদের ছুটি নেই। তারা আমাদের এনে দেবে মহামারী মুক্ত এক নতুন পৃথিবী। তারা নার্স, ডাক্তার এবং অন্যান্য চিকিৎসা সেবাদানকারী। আমাদের ডাক্তার, নার্স সহ চিকিৎসা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরা তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। করোনা ভাইরাস বিরোধী যুদ্ধের মানবিক যোদ্ধাদের সালাম জানাই। The bowling, try to impress the selectors in particular. 116th match, a wealth of experience, 2,337 runs. Look at that, best of 105, very capable player, but in the recent past a little out of sorts. As an exciting player alongside him, Peish. He's got a wealth of experience. 120 matches, best of 82. Specialist opening batter. I was just reminiscing with Atali Khan about a particular innings he scored along with Tamim Iqbal against Pakistan. 300, I think, odd without loss. Tashkent Ahmed, he's been in the gym. Guys are looking fit. My goodness. Whatever they're doing, I need to do. He's looking very fit and he's made a lot of effort. He's been plagued with little niggles and injuries, but he's a fighter. And Tashkent Ahmed, you'll expect to give his 100% in getting back to peak fitness, and hopefully he remains that way. He can deliver for his team. Here we go. What a lovely delivery first up.
He'll love that. Nipping away. Yes. Oh, yes. Oh, get that in there. I told you he's looking good. That last delivery just reinforces what he's been doing away from playing cricket. In the gym, at practice. Oh, that's given the width, and the batsman has thrown the kitchen sink at it. Really extended his arms and getting a good part of the bat for a boundary. Yeah, shake of the head because he's missed his length. The previous one was a lot fuller. Feet weren't moving. Batsman nearly committed. This time shorter. He sights the ball a bit better. Oh, and it makes a great sound off that bat. Terrific shot. Just stood his ground. Just simple enough for him to just go through with the swing of the bat. Didn't have to do much regarding foot movement. Got to pitch it up. Oh, he's gone. It's up in the air. Now, where is this going? There's a fielder coming underneath that one. And getting it. That's Tamim Iqbal, the skipper. Well, getting carried away and paying the price. He backs himself. Animal. First one, no feet movement. The next one through his hands. The third ball, he thinks, well, I can hit this over the onside. Doesn't get all of it. It hangs in the air forever. Who's under it? The captain. Yeah, very good catch. Important breakthrough inside the power play. A short stay. Gone for 4. Score is 4 for 1. Well, Shakib Al Hassan has come in, but Imrul Qais is going to take strike because the batsman had changed ends and that catch was taken. Shakib is the new man in at the non-striker's end. There he is, raring to go. Done his bit with the ball. Got a wicket for Gemcon Khulna. Oh, what a super delivery. Keep it there. Do not change anything. Pitch it up. Look at this. No feet movement. And a great deal of pace through that delivery. It surprised everybody. The awkward way the keeper took that and looked up in surprise. Hey man, you're pretty fit because you're generating a lot of pace. Keep on bowling the same kind of deliveries. Slip waiting. And on getting a hit once again. Taskin Ahmed is on fire. Pitch it up. There's enough there for the fast bowlers and he's bowling some pace. Commits to the drive, finds the outside edge and the keeper does the rest. Look at this, Taskin Ahmed, good seam presentation. Oh, what a delivery. Late on the shot as well. He's on fire, the big man. Happy to be playing again and getting the results. Gone without scoring. It's 4 for 2.
Wonderful exhibition of bowling here by Taskin Ahmed. Very first over, couple of wickets, and that target of 153, which looked middling at one point in time, looks very distant now. And good work by the skipper, bringing in a second slip into position, putting the pressure on the opposing captain Mahmudullah. Taskin going for the next one. Oh, he gets 4 runs, but not from the most convincing looking shot, but he's going to take it. Overdone, 8 for 2. Suddenly that scorecard does not look too healthy, does it? Imrul Kayas gone without bothering the scorers. Anamul Haq getting carried away and bowling out to Tamim, who took a very, very well judged catch going backwards. But to the bowling of Taskin Ahmed, just what they needed. Try and defend that total of 152, the Barishal team. They'll be cock-a-hoop. They'll have their tails up and go for quick wickets. Shimon Khan, I think it is, coming on. There he is, right arm medium from the south end. Yeah, he's just got to continue the good work Taskin showed in the first over. Look to hit a good length. There's a slip in place, so the captain believes he can pitch it up and maybe find the outside edge. Cramping Shakib for space, but still managing to get part of the bat to it. He opens his account as Shakib Al Hassan. He knows he's faced this kind of scenario before. He knows ways and means to come out of it. Imrul Kayas could have done better instead of just playing his bat at it. No movement of feet towards the line of the ball, playing away from his body and paying the price. Oh, what a gem from Taskin Ahmed. A lot of toing and froing in the changing of the fields with Mahmudullah Riyad now on strike, the right-hander. There's a slip in for him. Squarish deep backward point, or a squarish third, deepish point, I'd say. Not on the boundary. You're talking about keeping up the pressure from both ends. One bowler doing the good job. Even if Shimon Khan does not take a wicket, just ensure that he bowls good deliveries, pitch it up, get the ball to a bit. Yeah, I think it's just trying to preserve that boundary count against the bowlers. Ones and the twos, yes, let them have it, but do not allow them to just get into the game with free boundaries. So work with the plan that the captain has put in place. Just in that manner. That's good cricket all round, really. Good delivery. The batsman has seen that he can play with soft hands and maybe try and steal a single, which they have. Can't prevent that. But the boundaries are what will hurt Barishal. They've got a left-right combination in the middle, and that's something that the bowler has to keep at the back of his mind, always trying to change his line of attack. Continuing from over to both batsmen, and keep an eye on field changes and the approach of the batsman in particular, particularly Shakib Al Hassan. On the left side, just what I was saying, a bit sort of half an appeal there. The other thing is just to keep that ball as new and as firm as possible. We have seen dew in the outfield, so keep it as dry as possible for as long as possible. Especially when the spinners do come on, give them an opportunity to grip the ball. We did see through that middle part of the innings for Khulna, things really did slow up.
He just waits for that to come on to him. But this is Shimon, the bowler, has kept it tight. See what he's achieved. Just the 3 singles into his last delivery. So he's giving his partner Taskin Ahmed at the other end and keeping up the pressure on the batsman. Two pace bowlers bowling in tandem. We've seen in the longer versions at least, one softening up the batters, one trying to get the wickets. On this occasion, the wickets have been achieved. It's a matter of containment from this end. And he does continue to contain, just the single from the last ball of that over. From 4 from it after 2, it's 12 for 2. Barishal batting first. They're invited to in their 20 overs, putting up 152 with thanks to Babizimon 51, Riloy 27, Mahidul 21. That cameo really put the extra runs at the end, and I think they can be pretty happy with getting the 2 early wickets. Very first over. Very strong batting unit, Gemcon Khulna. They are on the back foot at the moment, and he's the man who's put them in that position. Some excellent bowling in the first over. 2 slips in now for Taskin Ahmed. Well, it's a little short, makes it a little more comfortable for Mahmudullah Riyad. Does very well. Didn't hit it too hard. It was just timing and placement. 4 runs. Not just that, he's just used the pace of the bowler. Back of a length, as you say, gets in a good position, gets it to hit the bat and then directs it through the outfield, and the outfield does the rest. Got to look to try and get the batsman to play off the front foot. Beat them through the air with that extra bit of pace and the movement that's on offer. Immediately, the second slip is taken off, so that worked for the batting side. Yeah, he's trying to bowl back of the length. Can't understand that. It's paid dividends, him pitching the ball up. Decided to just try and see what he gets out of the wicket. Maybe some uneven bounce, which may be disconcerting for Mahmudullah Riyad. Comfortably. You know, Shamim, I love my tea so much. I've got 3 tea bags in there. There they are. My goodness, and this is ginger tea. Fantastic kasi tea. Oh, what a cup of goodness. The tea is good. It's good. The ginger tea is very good for commentating it. It's smooth, dulcet voice of yours can be heard all around the world. I tell you what, I'm converted. I was telling Atta I'm only drinking water and tea from now on. Are you sure? Wide, and once again he's blasted that away. Superb shot. Mahmudullah Riyad enjoying himself with some loose deliveries, putting them away to the boundary. I think there's been some feedback from this particular length. Everything that he's bowled in that length, he's been punished. So that is telling him not to bowl there. But he's gone with that back of the length again and been punished again. You've got to try and pitch it up. You've already seen the dividends that he gets rewarded by pitching the ball up. These are 2 quality players.
You don't want them to settle in. You don't want them to start building a partnership. Kick goes again. This time maybe gets a little bit of extra nip of the wicket. Very contrasting 2 overs so far. If we look at his first over that he bowled, look at that. My goodness, that's gone sideways. Then he's gone back of the length, punished. Gone slightly fuller, gone across it on that occasion. Tommy Iqbal takes a very good catch. Full, no feet movement, beats the bat. Finds the outside edge with the consistent fullish length. That there is unfortunate, but he's doing the right things. Waited on that one, continuing with the short pitch deliveries, and the batsman comfortable with that single. 3 overs completed. It's 21 for 2. Well, after the early stutters, some stability being brought back into the Gemcon innings with Shakib Al Hasan and Mahmudullah Riyad, the skipper. Riyad is gifted with a few short pitch wide deliveries, ensure that the pressure is taken off with those boundaries in the previous over from Taskin. This is Shumon. He's accurate. Quick run taken. Ooh, that was pretty close. Yeah, just for a moment, they touch and go. Fielder probably had just one stump to aim at, so he'd have had to make it a direct hit. And just at the last moment there, Mahmudullah's just stretching. There, he got it. I think it's that extra step he took just to gather himself and get a bit of balance that cost him a bit of time to get the ball away. I think if he's picked it up in one motion and thrown the ball, yeah, I think perhaps Mahmudullah would have been in a spot of bother. Shumon Khan is not shy of pitching it up. He's seen that pitching it up has paid off, even in his first over, just giving away 4 singles, continuing to just keep Shakib quiet, and also being told by his partner Mahmudullah Riyad that he's trying to just give the ball a little bit of a rip, slow it down. So watch out for that. Oh, it's gone big time, and it's speeded away to the mid-wicket boundary. Yes, it's a good shot by Shakib. Just here, he decides to hit it through the onside and closes the face. For a moment there, the bowler will be thinking, well, I'm in business. Shakib will be thinking, well, lucrative return. And he does get that. Onside, quick run taken. That's the second time they have to scamper through for the run. The fielders are pretty alert and agile, which is good to see. They've taken 2 early wickets, want another one. Could have been a bit closer. Looking at the last few steps there by Shakib. Direct hit here would have been interesting. Yeah, I think, ooh. I don't think he makes his ground there if that's a direct hit. Oh, that's close. He's getting in field. Umpire says no. That's interesting. It's way down the wicket. Umpire Ghazi Sohail, he says not out. Shake of the head. Then they are not convinced.
and Iqbal's not happy either. Can't understand why that's not given out. Trying to have a closer look at this. Oh, I think that's probably missing. Yeah, I think seems to be just angling down leg side here. This accentuates that angle, but you're looking at it straight. Even then, it was just veering down the leg side. So I think eventually it was a good call on the part of the umpire, Razi Sohail. Camp is not too happy. Oh, getting it back. Excellent bowling here by Shimon. And at the end of 4 overs, it's 27 for 2. Fortune Barishal batting first, posting 152. And they finished that innings. They maybe thought they're about 15-20 runs short, but after taking those 2 early wickets of Gemcon Khulna, they'll fancy their chances here. Now this partnership, breaking this partnership will be the target. 23 of 19 between the 2 stalwarts, Shakib Al Hasan and Mahmudullah Riyad. Mehdi Hasan Miraj, the right arm off break bowler from the north end, 40 wickets in his kitty. First of 2 for 6. Now what can he produce? Won't get much turn off the wicket. The ball's a little wet. Nice to see a slip in place for him. Around the wicket, trying to angle it into the stumps. One. Hey! Couple of runs into the wide open spaces. Just needs to bowl it up to the batsman. Be brave enough. Give the ball some air. Allow it to get a grip on the surface. Get some purchase. Get a bit of turn, because your captain's given you that slip. You're trying to zip it through. It's not going to turn. Mehdi Hasan has been quite a permanent feature in the Bangladesh side. So I think there's been a number of net sessions that have happened where he's bolted these 2 individuals, and we'll know exactly what sort of plan he's trying to implement here. The problem is that little white thing in his hand that's tucked. That gives you a clear indication that the ball is collecting some of this moisture on the wet outfield. Again short. Maybe not really getting to do what he wants to do because of that lack of grip on the ball. Spending more on just trying to zip the ball through rather than give it some air. Get a chance for it to turn. Batsman won't be too flustered with not getting any big runs now. Have the experience enough to know that if they bide their time, going to get the opportunities with loose deliveries. They're targeting Shakib's wicket more than anything else. The prized wicket. Slip is back on. Gone for 5 in this over, so yeah, obviously watching him very closely and being cautious in their decision making against the off spinner. There's a ball to go in this over and another 6 in the power play. He's gone big time. Now there's a fielder coming around. Thank you very much. He fell into the trap. It's worked.
And Khulna have lost another one. This is a terrific piece of bowling by Mehdi Hasan Miraj. Yeah, sort of built it up for a moment there, Shamim. Very cautious, and then tried to express himself with the final delivery of the over. And all he can do is find the man in the deep. Another breakthrough. A big one, in fact. They know what it means. Gemcon takes the catch out in the deep. Skipper has to go for 17. It's 32 for 3. .32 for 3. Mahmudullah gone. The skipper is gone. Shakib is still there. Playing a miss. He's looked good tonight, Simon. Good pace, good aggression. This is the last wicket. Mahmudullah looking to go downtown, cloths it. He knows straight away he hasn't got anywhere near the middle. Simple catch. Nice celebration, young man. Game on. We're going to have another cracking contest here. Game 2. Game 2 of the Bondu T20 Cup. Cover drive, beautiful. What a stroke. That is absolutely out of the top drawer. Sensational. It's a typical Shakib Al Hasan cover drive. The one we have not seen for a very, very long time. Make no mistake, if the ball is there, he's going to punish you through the covers. Lovely shot that is. High elbow up. Nice follow through. Welcome back, Shakib Al Hasan. Well, just a reminder for everyone what a quality player he is. That was as good a cover drive as you'll see all tournament. Absolutely beautiful. Good to see the great man back. We've missed him. What a World Cup he had in 2019 in the UK. The shining light there. Bat and ball for Bangladesh at the World Cup. Fantastic. Great to see him back. 8 and over required. On the pull, in the air. Should be out, should be out. Is out! This is incredible! Banged in! Shakib on the pull. Can only find the man at deep square. That is a big blow. After being hit, what a boundary. Comes back strongly. Shuman Khan has been a revelation in the BCB President Cup. It was a short ball. He got himself in a bit of a tangle, not sure whether to go for it. In the end, looked it up in the deep, and have a look at the reaction. Why not? They know now that they're in with the game. Send not only Shakib Al Hasan back, remember, Mahmudullah also back in the act. He goes for
not sure whether he wants to play the pull or a hook. The final, I think he picked 8 or 9 wickets. He was very impressive. Well, that's the power play done and dusted. Dominated, it must be said. Fortune Barishal, 37 for 4. Gemcon Khulna, they are in real strife. Animal Islam, leg spin. Good economy, 14 wickets. Early stages, best for 3 for 34. Shouldn't get too much spin on this surface in the evening game. Normally not a great deal of spin in the night games. Sliding on LB and bowl will be a problem. Yeah, this is good. I really like that Tamim Iqbal has called upon his right-hand leg spinner straight away, because of the fact that Shakib, the left-hander, is already back in the pavilion and there are 2 right-handers in the middle. I wouldn't mind if Tamim also brings in a slip in place. Just create that extra pressure, because not a lot of runs they're trying to defend here. It's all about wickets. And they picked up 4, the big 4, the top 4 already back. But it's never over until it's over. So you've got to create that sort of pressure to make sure, tell the opposition, we're not going on a back foot. That's all. Well, you mentioned Tamim Iqbal, and there you go. Fantastic. And that's for Ed. It's going to be wide. It is nice, isn't it? It smells lovely. I love it. Organic air. Yeah. We'll be taking this home to the hotel. Beautiful. It's so important, so very important to take the precautions and ensure that you stay safe and healthy. Especially during these times. And that's the reason why I feel that this organic care, safe hand sanitizer, is one of the best at the moment. Keeps you safe, keeps you clean. Well, slip in play. You got what you wanted. It's an interesting, a bit of cat and mouse really as a batsman. You feel there's a chance of maybe to take the spinner on, but you just also know in the back of your mind you just can't give another wicket away. Yeah, when you're in this sort of a situation where you feel that the top 4 is already back in the pavilion, then you are bound to take some time. So you don't single. I think that's a really good move to have someone in the slips area.
Tidy start. Animal with leg spin. Not a great deal of turn, but nice and accurate. 7 overs ball, 42 for 4. This should be another close game. At one stage, Fortune Barishal were struggling. They really were struggling, but a little late flourish got them to 152 for 9, which at the mid-innings we didn't think would be enough. Well, the bowlers have delivered so far. They've been absolutely fantastic. 42 for 4. Gemcon Khulna, and they're reeling. They're absolutely reeling here. Tamim is ringing the changes. Kamrul Islam Rabi into the attack. It's always important to have the runs on the border. Once you get past 150, you always we're in the match straight away. And that's what should inspire someone like Kamrul Islam Rabi to bowl a little bit straighter. You don't want to give away extra runs at this stage of the game. Nicely clipped. Oh, it would have been tight. It would have been tight if the bowler Rabi could have collected. It's smooth work in the deep. It's really good in the deep. Look at this. This would have been close. Wants to. Now, Rabi, can you collect? Can you take the bails off? No. Fast, firm throw in. Slightly awkward bounce from the bowler. I think it all. Good catch, make no mistake, running back, always hard, coming right, takes an excellent catch, and then this. This is a beautiful delivery. He bowled deliveries which went away from the right hander, and then he bowled one which went away from the left hander. Terrific stuff. And that's exactly what you need from your opening bowlers, to create chances, to give them hope. And that's what Taskin Ahmed delivered. Outstanding. Yeah, it was very good, good pace. A little bit unlucky to be going for that many. There's a couple of edges. Went for boundaries. The Imrul K's dismissal, thinking back to last year's BPL, as well as Imrul K's played, that was the area that he was always a little bit susceptible. No feet, pitched up, just angling away. Robbie's slightly round arm slinging action. Pace is a little bit down from last year's competition, the BPL. And what about the contribution from the bat when Fortune Barishal was batting? Mukhidul Islam smashed 3 sixes, 21 of 10. Really changed that thing. That was kind of a total. We were hoping that they would not be able to cross 150, but they did in the end. But they got into some sort of momentum while they were batting, and all of a sudden then Taskin comes in and picks up 2 wickets. Yeah, and don't forget Taskin hitting a 6 over deep mid wicket in that last over. So all of a sudden he hits a 6, his confidence is up, he goes in, he changes his batting boots for his bowling boots, and he comes out firing. It's great to see because he's a lovely guy, Taskin Ahmed.
who's always been a talented bowler. Still plenty of time in his side. Always bowled fast, but he's had a couple of injuries over the last couple of years. It's lovely to see him out there doing his thing. A real hot prospect for Bangladesh moving forward. Yeah, he looks fit. He looks extremely fit. He's worked out on his fitness for a long time. And ensure that he's in top shape when he comes in to bowl in this tournament. 48 for 4. Well, 105 off 72, looks a long way off right now. No momentum, losing wickets in clusters, lost 2 in the first over. And they've lost big wickets as well. Imrul Kays, Animal Haq, Bijoy, Shakib, Mamadullah, 4 absolute stars. Animal to continue as a leg spin. So smash down the ground. Smash for 4. You might have got what it deserved, truth be told. Big, juicy full toss. Shahrul's not going to miss out. Yeah, it's a poor delivery and gets the right treatment. The problem for Khulna is that these two batsmen in the middle hasn't had any cricket since that month of March. Yes, they might have gone in and practiced here and there, but I always feel that match practice is the best practice you can get. Make no mistake. It's not going to be easy for them. But they're experienced player. That goes in their favor. Johurul Islam and Narifullah have been around for a while. So we'll have to wait and see whether they can just learn some sort of a partnership to put in a bit of a stability in the middle and ensure that they get going. They can get some big overs later on. But they can't afford to lose another wicket here. That is the big question. If they lose another here, I think it's going to be very difficult. Well, this is what it's all about. The Ace Virtual Fan Zone. Watching the game at home, having a right time. Fantastic to see. That's what it's all about, isn't it? Okay, you can't get to the stadium to watch in person because of current guidelines and situations. Get yourselves on the fan zone. If you're watching back home, you can always apply. Get yourself on for the next game. Gotta love a bit of Ace. Ace Virtual Fan Zone. If for any reason I can't come to a game, I'm going to get myself on there. You'll see me cheering away. Yeah, great to see the fans involved virtually. Coming up with a good over. Meanwhile, Bultoss not afraid to toss it up. He needs to finish off nicely here because he was hit for a boundary in the very first delivery of this over. So he only managed to get 6. Got to say, it has been a good over. And if this keeps going on, the run rate will start creeping up. It's just close to 9, the required run rate. Once it goes above 10, then little tricks start to play in the minds of the batsmen. Good ball. Bro. Come in. Right over bowl, 55 for 4. That's time for the Bashundara LPG strategic timeout.
স্কুটি চালায়। ওর বয়সে আমি একদিন ফুট খোলা রিকশায় বাড়ি ফিরছিলাম। রোজা, ছেলেরা রিকশার হুট ফেলে চলতে পারে, কিন্তু মেয়েরা এভাবে চললে মানুষ তাদেরকে খারাপ ভাবে। সেই দিন থেকে আমার জীবন 4 দেয়ালে বন্দী হয়ে গেল, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কোনো অনুশাসনে বেঁধে রাখিনি। আমরা নারী, বাংলার নারী, এগিয়ে চলি স্বপ্ন জয়ের প্রত্যয়। জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে আছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারীদের মাঝে বিনামূল্যে 15 লক্ষ মোবাইল সিম বিতরণ করেছে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তোমার সাফল্যে এগিয়ে চলে বাংলাদেশ। সাবান আর পানি দিয়ে হাত ধুই যতক্ষণে গান গান। সাবান আর পানি দিয়ে হাত ধুলে রোগ জীবাণু চলে যায়। আঙুল ধুতে যেন ভুল না করি, ঘষি কবজি নখ তালু আর যতক্ষণ গান চলে ধুতে থাকি এখন আমাদের হাত পরিষ্কার। সাবান দিয়ে ধুয়ে হাত, জীবাণু করো কুপকাত। শিশুদের সুরক্ষায় সিসিমপুর। The captain to get together, the coaches to have a chat. Right, what's working, what's not working quite so well. A regroup as a batting unit, I would suggest, for Gemcon Khulna, because they have been poor with the bat. They have struggled. Ravi's going to continue with his the domestic circuit. You talked about his action. Nice, easy approach. Gets a bit side on and there's good follow through. He doesn't really and then the inevitable runs back to get sawdust. Yeah, sorry skipper, my front foot slipped. Didn't mean it. You need plenty more of those boundaries though. Khulna was right up against it. Same stage though, Barishal were 61 for 3, so they can't give up hope. Often an indicator where you need to be, so not miles off. Just need to get a bit of a partnership. I think this pair needs to get into a bit of a momentum. Score runs without taking too many risks. Quick single taken. Boundary followed by a single. And it's just not about Zahul Islam, it's also important for Arif ul Haq to just keep rotating the strike and see whether he gets an opportunity. If he gets an opportunity to pick up a boundary, then he's got to grab it. That's where the pressure is. If you don't do that, then the run rate will just keep on getting higher and higher. They're going at the rate of 6.32. Still quite far off from 8.86, which is the required run rate. 90
3 in 63 required. 6 wickets in hand. Honorable State Minister, Mr. Zahid Farooq, Minister of Water Resources in the middle. Director on the right of the screen. Bangladesh Cricket Board Director. Also owner of Fortune Barishal. There you go. If you can pitch it on the right area, you'll trouble the batsman. There's too much width on that occasion. I reckon Zahrul Islam has missed out. 100% missed out. That's wide. That's what you want as a batsman. You want a bit of width. Yeah, you're right, mate. You missed out. Should have slashed that away and slapped it through the offside for 4. Run rate's 9. Not out of control yet, the run rate. Just over 9. Improvisation up in the air. It's good. It's really good. It's clever. It's a wicket keeper shot. It's 4. 10 overs bowled. 65 for 2. Boys, please be quick. Interestingly poised, to say the least. Who would envisage that Fortune Barishal were going to come back fighting in this manner? Done exceedingly well, and defending that middling total may not have looked to be awe-inspiring, but they've done a good job. Early breakthroughs have pegged back Gemcon Khulna. First ball of the last over. A scoop right over the head of the keeper. Hung in the air for a while. Bit of a teaser, but eventually ended up in the boundary. Had to just check himself from dancing down the wicket. Got a single for it. Zahrul been around for a while, and it's up to him. The partnership now worth 30 of 30 balls. The rebuilding process going on. Oh, quick run taken. The ball was going straight to Tuskin, but played with soft hands. And Zahrul says, sorry for that. Made you hurry, my friend, but eventually they got through safely. Gradually getting back into the game. 31 off 31 is the partnership. It's required, even though it's a runner ball. It just gives you that little bit of impetus at the back end, because if you push it for another 2 or 3 overs, or even 4, if you want to take it a little bit deeper, these two batters are going to be set. And then that creates a bit of nervousness in the fielding side, because they then start searching for wickets. He's got all of this. What a great shot that is. The width was on offer. He extends the arm, and there's a big boundary. That's experience for you. He bided his time. He waited for delivery that was picked up. The leggy not getting a grip on it, and he's stretching forward and extending his arms and going through the shot. Just didn't hover around. Right through. Struck it well. Got the maximum. That's what the doctor ordered.
keeps that interest going, keeps the score rate under control. 8.62 from now on. Very achievable. Want to hang on to the wickets. The leggy not getting too much grip out of the wicket. 11 done, 74 for 4. Well, that red worm might be playing catch-up, but I tell you what, we've seen a second half of an innings in the earlier part of the day when they got more than 100 runs in the 10 overs. So anything is achievable, provided you do not lose wickets and keep the momentum going. Maybe he thought he missed out on that little shake of the head from Ariful. He can be a big striker of the ball. Again, has to check, showing his intentions a little too early, allowing the bowler to drop it short. Here's the list of our digital partners for the Bangabandhu T20 Cup 2020. OTT partners are MyGP app for Grameenphone, MySports app, Robi, Game On app, Banglalink, Purti app, Vodafone Qatar, and Fancode app in India. And to all parts, and you can download the apps and watch. It's Barishal versus Khulna, interesting game. No run, boy. Another experienced player, Zarul Islam, has been around. Omi. Is social distancing being followed there up in the president's box? Good one, boy. Good one. It's all wearing masks. Well, no. One run and 5 deliveries. I think Jarul just needs to see this over through, does not need to play anything rash. Picks up a single. Looking for 2, decides against it. Yeah, that was a real pressure over. It comes to an end, 76 for 4. Get ready, boys. Don't get late, please. Khulna team needing 77 runs of 48 balls. Achievable, provided they can plan out their next course of action in the next 8 overs. Just ensure they're a little more selective with the shots. When the freebies on offer, go after that. Ensure that there isn't a chance of a run out. Understanding between the two must be good. Captain always thinking to get another one. And you get their foot in the door. Well, that's the leading edge up in the air. He might be lucky here. Just fallen again into no man's land. Closing the face of the bat and almost perishing there.
just looking to try and work this through the onside. Closes the face of the bat too early. As you rightfully said, just lands in the middle of no man's land. Oh, Tamim, that's harsh. He was too far away. Desperate for a wicket. I think it's on its way. If these two don't get on with it. Gone! Finds the outside edge. Oh, I put the markers on there. You did, didn't you, Eddie? The rush of blood going down the wicket, giving them the charge. Zahrul Islam, who normally is placed the ball to the merit, seemed to have made up his mind as he charged on the wicket. His bowler a shade away from him, getting the toe in, and the keeper making no mistake. Easy as they come. And a very, very important breakthrough. 42 the partnership was worth, and now the bowling team is back into the game. Zahrul gone for 31, 78 for 5. Fielders! Stretch it away. Go. Another wicket down. Only on the wicket. New face, Shamim Hussain. Gemcon Khulna, youngster, is going to have his work cut out. He will be under extreme pressure. And that leaves some of the nerves, run of the first ball that is faced. Who's responsible for this wicket that we're going to see? Yeah, just sort of read the game up to this point. It just looked as if they were just digging themselves into a massive hole and had to make something happen. What happened was the outside edge was found. And their fifth wicket fell. So 79 for 5. They need 74 from 45 deliveries. Someone's got to get on with it. Someone's got to really find those boundaries. That's smashed away. But there's going to be a sweeper attending to it. Think of a second, but wisely don't decide to take it. Ariful is on 9 or 15 deliveries. So way less than just a runner ball. Those are the options that Tamim has. Tashkin, how well has he bowled? Simon as well. 1 for 15. Miserly bowling. Just the point you're making about Ariful, 9 of 15 deliveries, I think built up the pressure on Zahrul at the other end when they decided to go for it. It was rather premeditated, that shot he got out to. Has to take a big backlift to that delivery, which he eventually blocked. Thinking of going big, but again some good accurate bowling by Kamrul Islam Rabi. It didn't allow him to free his arms. Directions must have been clear from the dugout. Go for it. No use dying wandering. Got to make an effort. New batsman has got the instructions. But nicely guided, using the pace, using the angle well. 13 overs completed, 81 for 5. Well, that's what's transpired in match number 2 of the Bangabandhu T20 Cup 2020.
Fortune Barishal posting 152 with him on. Rida and Maidul putting up the runs. Gemcon have got to really work hard. 10.29, the required run rate has climbed up to the lost 5 of their top batsmen. They've got in Shamim Hussain, a newcomer, into the fray. Ariful is there. I think he's got to take over the responsibility of taking the attack back to the bowling side. That not a wide. Required rate now 10.5. You continue to now just block. There was no intent there at all to try and find a run. Both now scoring a less than run a ball. Looking to try and equate 10.5, nearly 11 runs and over required. Bit of confusion, but again, another dot ball. That's 3 in a row. Getting tougher by the minute, and he's got a smile on his face, and why not? His bowlers have delivered. Well, the intention on this occasion at least was to get the scoreboard moving along, but good work. Committed to that. Reversing, getting it pretty well on the back. And he's going to get in. Did it go the distance? I'm not quite sure. No, it's just gone for 4 runs. But 4 precious runs. Yeah, had to try something. Had to take a risk. Had to be brave. He is. Gets the elevation well over the fielders. And just short of the boundary and picks up 4. Yeah, watches it all the way. He decided early. Captain knew it was 4th. 1 for 11 so far for Mehdi, and have a little wipe of the handkerchief or towel. Traveled over the outfield, gathers moisture. Let's break forward a square more than his intended mid-wicket area, and only a single results. The required run rate keeps creeping upwards, almost reaching 11. Mehdi Hasan Miraj having a quick look up at the scoreboard, giant scoreboard here, and to ascertain what they need to do. And the red worm's taken a dip, going more about on target till that wicket. And it's not looking too good for them at the moment. Good stuff. Just shortened his length and stopped the batsman from taking runs. 14 done, 86 for 5. Excellent bowling figures for Taskin Ahmed, taking the 2 early breakthroughs in his first over. He's got 2 overs left, a wicket each for Shohan Mehdi. Well, the Ace virtual fan zone watching from the luxury of their homes, and I'm sure there are millions of others who are glued to the telecast and the online distribution of the coverage of this tournament, waiting for top-notch cricket to return this format of the game. Afif Hussain, a man who's impressed young man in recent past, but that's short, and really the batsman should have done better with that. Yeah, it's quite interesting that he gets his first over in the 15th. So, tells me 2 things. One,
And perhaps Tamim is trying to get one over out of the way to lessen the load at the end. But tells me another thing, you're bossing a game up to this point. You've gone to him perhaps because it's a default setting, giving him an opportunity to bowl. Oh, that is some excellent fielding. That Mahedi Hassan really made some smart ground to his right and even had to pull off the dive. Wonderful commitment. Really making sure that nothing is leaked. Look at that. Covered a lot of ground, then dive forward. Got a single hand to it. Magnificent work from Miraj. Yeah, so the default setting is that he's in the team as a bowling option, so bowl him anyway, or find a place to bowl him. That's him thinking out of the box again. But you're bossing the game. How have got Taskin on now to really try and finish it off? Maybe pick up one more wicket or really go for another quiet over. He's still got the overs under his belt. These bowlers have really complemented each other. And he's a wicket-taking option. This is what we're talking about in the earlier game when Sheffield was brought in earlier than the penultimate over. Well, that's going to be a wide. Then either the penultimate over, that the same thought process that you're talking about is bring in Taskin and finish it off, get a wicket and get amongst the tail enders. It's not easy to bowl your first over in the 15th in a T20 game. Hey, good pace, good pace. Shuman, Tell you what, he hasn't done too badly so far, except for that wide. Oh, he's got away with a few. Yeah, he has. There have been a couple of long hops that could have been put away. But the rub of the green has been fortunate. The pressure, you can see Ariful in particular. We've known him to play some pretty lusty shots in the past. Today he's been rather subdued and kept quiet. Couldn't gather it, could have been close. He dropped the ball and that possibly saved the batsman. Yeah, just wanted the ball in quicker. What have you done? Been a feature in the field today. Important stops, good catch, the very first wicket to fall. Running back. Another down the leg side, another wide, another extra ball to be bowled. Sometimes these extra balls can either bring a wicket or maybe a boundary or a six. Just have the feeling that one of them is going to happen. It's up in the air. Now where's this one ending up? A boundary. That's what I thought. And it's 15 overs completed. It's 98 for Clark. Off 30. All is not lost for Gemcon Khulna. One never knows in T20 cricket. It's going to be a good chase if they can get close. Partnership's 20 off 18. They're going to have to get the head down here. Well, Ravi's been good. He's picked up 1 for 21 off his 3 overs thus far. He's going to bowl out. Need boundaries.
Yeah, a little bit of whiff. Misses out. And we saw a beautiful boundary in the last over. Gets down nice and low. Good commitment to the reverse. Knows exactly what he's trying here. Never tries to keep that down. Always hits up over the two men inside the ring. Excellent execution. Absolutely perfection. So if this game goes the way of Fortune Barishal, it's the first game of the tournament. Is it an upset of sorts? Or is it too early to call anything an upset? I reckon it could turn out to be an upset, because if you look at the team combination here, even on paper, remember what Tamim said, that the kind of squad that I have, the kind of team that I have, I would like to think out of the box. And you got to take your hats off for Tamim Iqbal, the way he's handled the bowlers, especially the bowlers. Picking up those 4 quick wickets. Upish, straight to the fielder. And I suppose it can be called an upset, but as you said, rightly said, that it is only the first match. Now have a look at Fortune Barishal compared to Gemcon Khulna. Look at the top 4. Tamim, Parvez, Tawhid Rida, Mahidul Islam. Imrul Kais, Jahrul Islam on the right side, Mahmudul Shakib on the side. It's a huge difference. But you got to give credit to the Fortune Barishal, not only restricting Khulna now at 99 for 5 in the 16th over, but also the way they batted. The way the youngster, Parvez Hussain Imon batted. And the man on screen, Shamim Patwari, also member of that side that made the history by winning the World Cup. So they've got some sparks still left there, but I still feel 54 runs and 26 deliveries. The other player, Ariful Haq, from the other end has to score some runs here. 12 of 21. It just has not been able to get used to these conditions, have not picked up a single boundary yet. But Imon has just come, Shamim, beg your pardon, has just come in and he's picked up not 1 but 2 boundaries. So you got to distribute it among the 2 of them. Otherwise, it's going to get tougher and tougher from here on. That's an absolute beauty. Right out of the screws. On the charge. Comes down the wicket a little bit high, back lip. Absolutely smokes this into the stand. Brilliant hit. Just what they needed. Yeah, he's a big hitter. Make no mistake. Comes down the wicket and smash it in. And it is a big shot. Really big shot. Not afraid to play those big shots, and that's the reason why I feel that he needs a bit of a support from the other end. Just don't leave it all to Shamim. It's a team game, it's all about partnership. 27 of 23 out of the 27 runs scored in this partnership, 21 belongs to Shamim. Top air just gonna be 4. This is good. This is a little momentum shifter. Big 6 and then a top edge over the keeper to finish the 16. 109 for 5. And again on the charge. Top edge. Well, that's time for the Bashundara LPG strategic timeout. আই যে আসছো তোমরা, তোমাদের কোনো ভয় ডর নাই? আমক আবার কিসের ভয়? 5-10 পিস নেই, তাই বেশি। এই 200-400 টাকা কমিশন পাই, এই তো। তুমি এখানে কেন আসছো আলেয়া? রামত, এইসব জিনিস নানান জায়গায় যায়। আমাদের সাদেক যদি, আমি সাদেক ওই শিক্ষা দেই নাই। তুমি কও শিক্ষার কথা?
ভাইজান ও ভাইজান আমাকে কি হইব ভাইজান ও ভাইজান ভাইজান মাদক ব্যবসা, মাদক বহন এবং মাদক গ্রহণ এসবই কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Visit Bangladesh. Life happens here. Down at LPG. Strategic timeout done and dusted. We've got 4 overs left. 44 needed. Tamim Iqbal has kept his trump card up his sleeve. Kept his best bowler for 2 overs at the death. It's only 11. You only need 11s. 1 boundary and over. Time is now powerful. 12 off 21. You got to step up. With smashed 4. What a start. Here we go. Here we go. That's it. Well, he's the one who started it when he picked up those 2 wickets in the very first over, and when we discussed it, the commentators early on, that any width offered from Taskin Ahmed was put to the sword, and that's exactly what happened. Very first delivery, short, wide, 4. But you got to give credit to Ariful Haq. He started to open up and try to play a few shots, and that's exactly what Khulna needs now. Improvises. Doesn't get enough. Just gets a glove in it. Keeper does well. And a leg inside the ring. You can see what he's trying. Change up by Taskin Ahmed. And this is what Taskin Ahmed's got up his sleeve in terms of the field. Mid-off is inside the ring. Plenty of protection leg side. Deep backward square. Cow corner long on. And full and straight out leg stump and back of a lane. Not there. Oh, he's got away with that. Got away with that. It's a dot ball, but that could have gone anywhere. Yeah, spot on. Got away with that. All he had to do is put bat to ball. He's just trying to hit it a little bit too hard. Instead of just guiding it towards the third man, played a little bit finer. The ramp shot, he lashed at it. The dot ball, after being hit for a boundary, comes back strongly with 2 dots. Nick, 4. Too much width. This has not been a good over. First one was short and wide. Third was short and wide. Should have went for a boundary, and that was wide and an edge and a boundary. It's a funny game. You never know. All of a sudden, if you have a big over, you're already 5 down, you just never know. He's been unlucky for Taskin Ahmed. Outside edge, goes fine, goes to the boundary. So 2 dots and 2 boundaries in this over. Yeah, but it's the width. I know he's got his hands on his head and he thinks he's unlucky, but it's too wide. It can go anywhere. When you bowl wide outside off stump, you can get hit both sides. Beats up the pace. It's just a single. Don't need huge overs though, Atta, to be fair. Chasing 11 and over for 4 overs. You don't need massive overs, do you? Just a
You know, one good over will get you run right down to 8 or 9. You've got to play some sensible cricket here on. I mean, they need to have a bit of a discussion. You already have 2 boundaries in the over, and you don't want to play a false shot to get out. And it'll create tremendous amount of pressure. Look to create that gap and take a single, get him on strike, and that's what he is doing right now. Shamim Hussain is on strike, and we know that he can hit the ball hard. What ball? Slower delivery. Just reeling the finger. 9 that over. 118 for 5. Well, we're in for another cracking finish here in match 2, the Bangu Bandhu T20 Cup. Fortune Barishal, we didn't think we had enough runs, but they fought hard. That's what it's all about. Passion data masks. Taking precautions in these difficult times. Good to see people out watching a bit of cricket, though. That is very important for the mental health as well as anything. Watching a bit of live sport. She's a bit chilly out there, though. Just approaching 10 o'clock local time. 35 all 3. Well, wide given. Well, that's an interesting one. That's an interesting one. Wasn't sure. It took me by surprise. Have a little look. Sideways. Yeah, a bit too hard. Yep. Got it right. Umpire's always right. Even when he's wrong, he's right. I was told that as a very young cricketer. Never disrespect or question an umpire's decision. Good fielding. Good work. I think he's home safe. It's good throw. It's a good pick up and throw, though. Yeah, the running between the wickets was very good indeed. Yes, you mentioned about the good pick up and throw, direct hit on the stumps. It was well in. Shimon Khan will be looking to create some chances here. 1 for 15 before the start of this over. He'll be finishing off his spell of 4. Remember, he's the one who picked up that prize wicket of Shakib Al Hasan. It really turned the game. And then Mahmudullah also went out cheaply. It's important for him to realize that if he can provide another breakthrough here, then Fortune Barishal will be feeling a lot better. Shamim Hussain on strike. Well, what a sound. That's brilliant fielding. Absolutely fantastic. That ball was hit like an absolute tracer bullet. For all money, it looked like a bounty, but brilliant in the deep. Yeah, I'm just thinking whether he could have attempted to hit in the air and try to play a big one, get it across the field and get the maximum, because he's certainly timing the ball very nicely. It's coming out from his bat with a really sweet sound right from the sweet part of the bat. Need a boundary here. A full toss. That's a good bit of kick. That's really good keeping. It wasn't above waist high. Batsman just having a word. Shuffled, slashes, gone!
what a moment! Big, big moment! Simon again, just when his team needed him, takes out another lefty. The width was offered and he took his chances. Shamim Hussain cracked it nicely, but it was up and then went straight into the hands. That's a good catch. Yep. All he had to do is find a way to hit that shot. In the air, high in the night sky. Who wants it? Can't hold on. Four players were steepling and trying to get under it, but neither could hang on. Good one. Well, this is the ball before that. Two overs left, folks. 124 for 6. 29 off 12 balls. You would think fortune would favour Barishal, but you never know. Taskin Ahmed to finish. He's been good tonight. A little bit expensive, but he's been impressive when he's got it in the right area. Excellent. I can just hear the fast bowler, the ex-fast bowler, Eddie Rains with the back, just purring at that Yorker. Right in the block hole from Taskin. Shahidul Islam had a very good time with the ball. He picked up 4 for. Really bowled well, but his team needs now him to score a few here. It's not going to be easy. As an appeal. Umpire not interested. Well, there's definitely a sound on the stump mic. I just think it was the bat hitting ground. Yeah, you see a big swish of the grass. Not overly convincing from the keeper. Taskin chancing his arm. No. Amazing, massive appeal, and then just say no, didn't hit it. This is excellent. This is exactly what Taskin can do. He can slam a Yorker in at good pace, and then he's got the ability to bowl it back of a length at good pace, and he's got slower balls. This is excellent. This is really good.
never easy for the tail enders or the lower order batsmen if someone is bowling with that pace. That is excellent from Taskin Ahmed. Also try to bowl a yorker early in this over, and that should be the idea of a bowler. Too happy earlier when his team were losing wickets at regular intervals, but he looks pretty tough now. Deep down, that is. He doesn't give much away. Poker face. This is a big confidence-boosting win for Barishal if they get over the line here against a much-fancied Gemcon Khulna side. But they should get over the line here. 125 for 6 in the 19th over. 28 now of 7 deliveries. I think it's terrific. I've got to give credit to the skipper, Tamim Iqbal. Don't forget the role that the youngster Pervez Iman played with the bat. On a low scoring affair, he managed to pick up a 50, and that too in just 42 deliveries with 3 4s and 4 6s. Yes, had he managed to rotate the strike, the strike rate would have been much better. But you got to give credit the way he batted. Batted with a lot of heart, backed himself to play some big shots, and never shied away to pick up those boundaries. That's the reason why Barishal ended up scoring 152. Club leg side, all the way, brilliant. That's a really good hit. The finish from 19, that's a really, really good shot. It's a length ball, but the batsman gets plenty of it. 19 overs bowled, 131 for 6. This is the last ball of the 19th. What a great shot that was. Bangs it away, leg side. And Tamim says why? Why not just go for a yorker? .22 to win. Switched away. Well. Spinner to bowl the last. This is interesting. Oh, is there another twist in this game? And this gets exciting. First ball of the last over. Belted down the ground for a big 6. Now the question, 16 in 5. What a time to pick up a big boundary from Ariful Haq. He's on strike. Go again. Take him on. Gets hold of it. Does he got enough of it? He has! It's 6 again! Here we go! Bang, bang! 10 off 4! What he has been doing in the past half an hour or so, we all thought that he was not playing his part, but make no mistake, he's the one. All important, first 6, then the second ball has gone even bigger. Back-to-back 6s, he cannot believe it. 10 and 4. Go again. Yes, good one. Oh, turning down a single, that's interesting. Turning down runs. This is interesting. 6-6 and then cloths a full toss. What a game. Never short of entertainment here in Dhaka. 10 from 3.
Stick one into the stands. In the slot, sounding good, looks good, is good. Where have you been hiding? Oh dear. Khulna now needs 4 of 2. 6, 6, not 6. He refused the single, and that's the reason why. Because he's 100% sure that he's capable of doing it. Well, that's clever. Turn down the one, as you mentioned. You've got to back yourself, and you've done it. It's poor bowling. It's poor bowling. It's in the slot. Think back to the last over of the first game. Off spinner bowling Yorkers. Late. Good! It's 4-6 more. That's it. What a win! What a finish! Powerful, you absolute beauty. 4 sixes. Khulna have done it by 4 wickets. It's alive and kicking. The Bandhu Bandhu T20 Cup. Oh, what a night's entertainment, folks. Would you believe it? Simply unbelievable. In the end, it's 48 of 34 for Ariful. It's 6-6, not 6-6, and it's all smiles. At one stage, it was looking that it was out of their hands. But make no mistake, he kept it late, so late that he decided in the very last over, Ariful Haq is going to take on. 22 required to win, and he smashes it in 5 deliveries. 24. Unbelievable. Outstanding effort. And what a knock from Ariful Haq to stay unbeaten and make sure that Khulna goes on to the points table. Well, that's fairy tale kind of stuff. The sound of the bat. Oh, yes, please. I haven't played cricket in about a year. I've been dreaming about this. Oh, it's short. If ever there's a place you wanted it when you needed a boundary to win. Oh, wonderful. Absolutely wonderful scenes here in Mirpur. Where else would you rather be? T20 in Mirpur. Fantastic scenes. Well, folks, that is an absolute crackerjack game. Gemcon Khulna, they were out of the game. They were done and dusted. Ariful Haq said, no, I'm going to win this game. 4 maximums in the last 48, not out. Jaharul Isman playing well for 31. Good support from Shamin with 26. Tamim, this is Athar. At one stage, it looked like you were in control. They needed 22 in the last over. What went wrong? Nothing. I think it was just clean, good hitting by Ariful. I think I had to bowl Taskin on the 19th over because, to give, because I know I was overshot because at the middle I needed wickets, which the fast bowlers did get me some wickets, and it was just clean hitting, I reckon. I thought it was also very difficult for Miraj because there was lots of dew. It was difficult to hold the ball. So over and all, Atharbhai, I thought we played a very good game. Unfortunately, we lost the game, but I'm pretty happy with the effort the boys showed. Yeah, it looked good because when you scored those 152, when Taskin opened the bowling, he picked up not only 1 but 2 wickets in the very first over, which raised that confidence and hope for your team to go and to defend the total. Atharbhai, till the 19th over, we were ahead. It's just the 1 over they had, which went their way, and it shows T20 cricket. 1 or 2 good overs, impactful overs, can change the whole game. This is what exactly happened. Niall O'Brien here. A word on Parviz Imon. Played fantastically well, didn't he? Yeah, he batted really well. I thought he was striking the ball really well. I will love to. I'm sure he will love to score some more runs because he was striking it so well. If he could have got 60-70, we probably could have got 160-70. Fantastic, Tamim. Thanks very much, mate. All the best for the rest, and plenty of games to come. Keep smiling, my friend. Well done. Thanks, Neil. Thanks. Oh, this is some of the clean strikes
beautiful strikes. Oh, what an innings. Came from nowhere, really. Weren't expecting this. He was slow stuff in the main and all of a sudden let loose. Difficult for the spinner to hold the ball at the end, but you got to take your hat off. Powerful hat. That was fantastic strike. And what a win. Almost clutching a victory from the jaws of defeat. Brilliant. You heard about from Tamim that just 1 over can change the complexion of the game, and that exactly happened. Fortune Barishal started well. If you're looking at the bowling figures, 2 for 33 for Taskin Ahmed. Gemcon Khulna, I thought was the pick of the lot, 2 for 21 and 4. But it was Mehdi Hassan, especially in that last over, he smashed for 4 sixes in that last over, which gave it away. Wicket to Rabbi, but in the end, a cliffhanger. What a way to finish off things there. Yeah, that's the summary. Fortune Barishal made 152 for 9. We thought, probably not going to be enough. In the end, it wasn't. Gemcon Khulna chasing it down in the last. An absolute crackerjack, winning by 4 wickets. Arafat Haq, 48 not out. Wonderful. We're going to take a quick break, and when we come back, it'll be time for the post-match presentation. হালুম দেখো কত কিছু করে, সময় কাটাও নানান কাজে, লিখে এবং পড়ে। শিশুদের সুরক্ষায় সিসিমপুর। ইকরির মতো ঘরে থাকো, খেলো, গাও, ছবি আঁকো। শিশুদের সুরক্ষায় সিসিমপুর। গত 30শে এপ্রিল টেলিমেডিসিন সেন্টার আমার ডাক্তার সাথে আছি সারাক্ষণ এই কাজটি আমরা শুরু করেছি। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আমার 100 জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সকাল 10টা থেকে রাত 1টা পর্যন্ত এই কল সেন্টার থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সেবা পেতে কল করুন 09611555222। আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন, আমরা আপনাদের সেবা করে ধন্য হতে চাই, সার্থক হতে চাই। জয় বাংলা। করোনা স্বাস্থ্যসেবা এখন ঘরে বসেই আপনার স্মার্টফোনে প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপ স্টোর থেকে করোনা বিডি অ্যাপটি ডাউনলোড করে খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করুন। সবুজ অর্থ আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার অবস্থা নীল হলে আপনি ভালো আছেন, দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। হলুদ হলে আপনি সাবধানে থাকুন, ঘরে থাকুন। আপনার অবস্থা লাল দেখালে 16263 নম্বর বা হটলাইনগুলোতে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন এখনই। প্রয়োজনে আমরা পৌঁছে যাব আপনার কাছে। ঝুঁকি এড়াতে করোনা বিডি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করুন। জনস্বার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাড়ির বাইরে যেতে মাস্ক ব্যবহার করুন। অফিস বা কর্মস্থলে সব সময়ের জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন। গণপরিবহন যথা বাস, ট্রেন, লঞ্চ এবং এরোপ্লেনে চলাকালীন সময়েও মাস্ক ব্যবহার করুন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন, মাস্ক ব্যবহার করুন। সতর্ক হন, সুস্থ থাকুন। দুইটা এনার্জি বাল্ব দেন তো। আরে তুমি আলী হোসেন না? জি শহীদ ভাই। হোসেন চোরার দোকান? আমরা তো জানি চোরের ধনে বরকত নাই। কিন্তু চাচা ও তো চুরির টাকায় দোকান দেয় নাই, ও চুরি ছাড়ছে। হেই কবে চুরি ছাড়ছে মানে? চাচা মানুষ চুরি করে গেলে কন্ত অভাবে তো আমগই গ্রামে কামের কোনো অভাব আছে? চুরি করার দরকারটা কি? কিন্তু ওই যে কথায় আছে না, যার যায় না মইলে খাসলত যায় না ধুইলে। চুরি করতে কি লাগে কন্ত? আন্ধার। আর ওই যে শীতল চোর, অগো কি লাগে? কাঁচা বাড়ি ঘর। আর আমগই গ্রামে কোনো কাঁচা বাড়ি ঘর আছে? বেশিরভাগ বাড়ি ঘরে মেঝে নয় ডুয়া তো পাকাই। সাইড দিকে অহন ফকফকা বিদ্যুতের আলো। দিন না রাত বোঝা মুশকিল। শেখ হাসিনার বাংলাদেশ অহন শীতল চোর মুক্ত, ভূত মুক্ত। শহীদ ভাই, এই যে আপনার এনার্জি বল। শহীদ ভাই, আমার দোকানে একটু আসবেন, চা খাইতেন? অবশ্যই। দেশের প্রায় 97% মানুষ
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 23,548 মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। তোমার সাফল্যে এগিয়ে চলে বাংলাদেশ। সাবান আর পানি দিয়ে হাত ধুই যতক্ষণে গান গান। সাবান আর পানি দিয়ে হাত ধুলে রোগ জীবাণু চলে যায়। আঙুল ধুতে যেন ভুল না করি, ঘষি কবজি নাক তালু আর যতক্ষণ প্রাণ চলে ধুতে থাকি এখন আমাদের হাত পরিষ্কার। সাবান দিয়ে ধুয়ে হাত জীবাণুকরক উপকাত। শিশুদের সুরক্ষায় সিসিমপুর। মানুষের আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির কাছেই অবিসংবাদিত নেতা নন, বিশ্বের বহু স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছেও তিনি প্রবল অনুপ্রেরণার। শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল। ইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় বেতার আকাশবাণী 1975 সালের 16ই আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা করে বলে, যিশু মারা গেছে। মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনোই জন্ম নিত না। ফিনান্সিয়াল টাইমস, ইউকে। আমি হিমালয় দেখিনি, বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। ফিদেল ক্যাস্ট্রো। নিউজ উইক ইউএসএ বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দেয় পোয়েট অফ পলিটিক্স বলে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে। মনে রাখবেন, গুজব সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য হল দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করা, গোলযোগ তৈরির মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা এবং মানবিকতার বিপর্যয় ঘটানো। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য মাধ্যমে পরিবেশিত এবং উপস্থাপিত মিথ্যা ও বানোয়ার তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না। প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঘটনা ও তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিন। গুজব সৃষ্টিকারীদের বিষয়ে কোনো তথ্য পেলে তা অবিলম্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। Good evening and welcome to the presentation of the second match of the Bangabandhu T20 Cup 2020, sponsored by Walton and powered by eFood. It was another exciting match. We have had two good ones today, but eventually Gemcon Khulna winning this one by 4 wickets. Congratulations on a very well fought match. Let me just initially tell you that we're going to give away the Walton Player of the Match, an award of 50,000 Bangladesh Dhaka, and for his scintillating effort, a match-winning knock, it goes to Ariful Haq, who is standing there. He scored 48 of 34 balls, 2 fours and 4 sixes. Ariful Haq অসাধারণ একটা ইনিংস খেলেছেন আজকে। এক সময় মনে হচ্ছিল যে শেষের দিকে এতগুলো রান, উইকেট বেশি হাতে নেই, অনেক চাপের মুখে, সেই জায়গা থেকে স্বভাবসুলভ চরিত্র আমরা পরে দেখতে পেয়েছি। খুব ভালো লেগেছে। কেমন লেগেছে আপনার? না, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে। স্টার্টটা অনেক ভালো হয়েছে। চেষ্টা করছি আজকে শেষ পর্যন্ত খেলার জন্য। আর রেজাল্ট
আমার মেয়ে স্কুটি চালায়। ওর বয়সে আমি একদিন ফুট খোলা রিকশায় বাড়ি ফিরছিলাম। রোজা, ছেলেরা রিকশার হুট ফেলে চলতে পারে, কিন্তু মেয়েরা এভাবে চললে মানুষ তাদেরকে খারাপ ভাবে। সেদিন থেকে আমার জীবন চার দেয়ালে বন্দী হয়ে গেল, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কোনো অনুশাসনে বেঁধে রাখি। আমরা নারী, বাংলার নারী, এগিয়ে চলি স্বপ্ন জয়ের প্রত্যয়। জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে আছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারীদের মাঝে বিনামূল্যে 15 লক্ষ মোবাইল সিম বিতরণ করেছে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তোমার সাফল্যে এগিয়ে চলে বাংলাদেশ। দেখ এবার আসল খেলা, সবাই বলো মা। মায়ের দাম কি হয় না, সবাই বলো মা। মায়ের দাম কি হয় না, পৃথিবীতে মায়ের নেই তুলনা। মা গো তোমার নেই তুলনা। প্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কীর্তিমানের গল্পকথা অনুষ্ঠানে। আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের পর্বের ব্যক্তিত্ব যিনি, তিনি আমাদের সকলের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। এই মানুষটি হচ্ছেন এদেশের চলচ্চিত্রের এক সময়ের সাড়া জাগানো চিত্র পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন বাংলা চলচ্চিত্রের বরেণ্য অভিনেত্রী সুজাতা।
তার জন্ম 10 আগস্ট তারিখে কুষ্টিয়া শহরের এক হিন্দু জমিদার পরিবারে। পিতা গিরিজানাথ মজুমদার ও মাতা বীণাপানি মজুমদার। অভিনেতা আজিমের সাথে 1967 সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। সুজাতা কর্মজীবনের শুরুতে ঢাকার মঞ্চনাটক অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। শিউলি, তুই বুঝি একটা নিরালা ঘরের স্বপ্ন দেখিস? তুই দেখিস না? না তো, মিথ্যেবাদী। সত্যি হলেও আমার ঘর বাঁধবো যাকে নিয়ে, সেই তো পরবাসে। তোর ভাইটি কি রে? ভাইয়া বাড়ি না এলে আমি কি করতে পারি বল? যদি পারে তাহলে এই ফটিক চানি পারবে, রাখতেও পারবে আবার তুলে দিতেও পারবে। এই এই যে দাঁতের গোড়াগুলো পুরো ঘুরিয়ে দেয়। সেই সময় উর্দু ছবির প্রচন্ড দাপটের মধ্যে এই চলচ্চিত্রটি বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য মাসের পর মাস সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলচ্চিত্রটি চলে। ছবিটির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সুজাতারও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সেই থেকে তিনি রূপবান কন্যা হিসেবে খ্যাত হন। আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করতে থাকেন তিনি। সুজাতা অভিনীত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলো হলো নারায়ণ ঘোষ মিতার এতটুকু আশা, আলোর মিছিল, মহিউদ্দিন পরিচালিত গাজী কালু চম্পাবতী, খান আতাউর রহমান পরিচালিত রাজা সন্ন্যাসী, নুরুল হক বাচ্চুর বড় বউ, বসির আহমেদের 13 নম্বর ফেক ওস্তাগার লেন, স্তবদার আলী ভুইয়ার কাঞ্চনমালা, ইবনে মিজানের জরিনা সুন্দরী, নাগিনীর প্রেম, নাজমুল হুদা মিঠুর অনেক প্রেম অনেক জ্বালা, কাজী জহিরের অবুঝ মন, আজিম পরিচালিত টাকার খেলা, প্রতিনিধি, বদলা, হাসান ইমাম পরিচালিত লালন শাহ, ইবনে মিজান পরিচালিত তিতুমির, নাগিনীর প্রেম, আমি সওদাগার, ভেলুয়া সুন্দরী, রাজ্জাক পরিচালিত বেঈমান, আপনজন, সুমিতা দেবীর মোমের আলো, মায়ার সংসার, আদর্শ ছাপাখানা ইত্যাদি। 1964 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত প্রায় 70টি চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছেন সুজাতা। সব মিলিয়ে 300 চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সুজাতা পরিচালিত একমাত্র চলচ্চিত্র অর্পণ। সুজাতা আজিমের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থাগুলো হচ্ছে সুজাতা প্রোডাকশন, এসএ ফিল্মস ও সুফল কথাচিত্র। এই তিনটি প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে নির্মিত হয়েছে চেনা অচেনা, টাকার খেলা, প্রতিনিধি, অর্পণ, রূপবানের রূপকথা, বদলা, রং বেরং, এখানে আকাশ নীল ইত্যাদি। 2003 সালে স্বামী আজিম মারা যাওয়ার পর কিছুদিন বিরতি দিয়ে চলচ্চিত্রের পাশাপাশি টিভি নাটকেও নিয়মিত অভিনয় করেন তিনি। চলচ্চিত্র শিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 2017 সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র ছেলে ফয়সাল আজিম, ছেলের বউ ও 2 নাতিকে নিয়ে সুজাতার বর্তমান পরিবার। এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধিতে যখন 6 মাস বয়স তখন আমার বাবা মারা যান আর কি। তা আমার বাবা জমিদার ছিলেন, তার পাশে উনি ওকালতি করতেন আর কি। তো উনি ওকালতি করতেন এবং তার জমিদারিও ছিল আর কি।
5 না 6 পর্যন্ত পড়া ছিল, কিন্তু উনি মানুষ হিসাবে খুব স্ট্রং ছিলেন ভিতরে ভিতরে আর কি। তখন তো বিধবারা তো আপনারা জানেন কিনা জানি না, যে হিন্দু বিধবারা কিন্তু কোনো মাছ মাংস রসুন পেঁয়াজ এগুলো খেতে পারতো না। ওনারা ওই আতপ চালের ভাত, মসুর ডাল খেতে পারতো না, মুগ ডাল এগুলো খেত আর কি। তো ওইভাবে আমাদের মানুষ করছিলেন আর কি। করার পর আমাদের বাড়িটা বিরাট বাড়ি, মানে 2.5 বিঘা না 3 বিঘার উপরে বাড়িটা আর কি আমাদের ছিল। সেই বাড়িটা আমার মা বাঁচাতে পারেন নাই। তো আমার ভাইও খুব নাবালক ছিল। সে বাড়িটা একজন কুচক্রী, সে আমার মাকে, আমরা তখন ছোট ছোট, আমরা কোনো বেলা হয়তো খেতে পাই, কোনো বেলা খেতে পাই না। প্রচুর জায়গা জমিদারি, কিন্তু লিকুইড মানিটা, ক্যাশ টাকাটা আমাদের ছিল না তখন। আর ক্যাশ টাকা আসবে তো একটা মানুষ রোজগার করলে। আমার ভাই তো তখন ছোট, আর আমার কাকারা সবাই ইন্ডিয়া চলে গেলেন। আমরা তখন একটাই ফ্যামিলি আমাদের। তো ওই ভদ্রলোক মাকে এসে বার পাশে দাঁড়ালো ওই বাড়িটার জন্য, যে মা বুঝতে পারে নাই আর কি। তো মা যখন একটু টাকা লাগতো তখন এসে তাকে টাকা দিয়ে হেল্প করতো। তা মা যখন টাকাটা শোধ করতে যেত তখন বলতো যে না লাগবে না। যাই হোক, এরকম করে করে সে টাকার একটা পাহাড় করলো। পাহাড় করার পর মাকে বললো যে বেশ কয়েক বছর পর যে আমাকে টাকাটা দেন। আচ্ছা। তো মা বললো, তখন তো 1 টাকা মানে কিন্তু অনেক কিছু। তো মা বললো যে আমি যে টাকা দিব তোমাকে তো দিতে গেছিলাম, তুমি তো নাও নাই, এখন এত টাকা আমি কোত্থেকে তোমাকে দেবো, একবার আমাকে সময় দাও। বলে না, আপনাকে সময় দেওয়া যাবে না, আপনার বাড়িটা বিক্রি করে দেন। এই তখন মার কাছ থেকে বাড়িটা প্রায় ঠকিয়ে বাড়িটা বিক্রি করে। তখন আমরা কি করব? তখন মা চিন্তা করছে যে আমরা তখন কি করবো। তো আমাদের আরেকটা বাড়ি ছিল একতলা, খুব ভালো না আর কি, একটু মানে ভাঙা চোরা টাইপ। ওইখানে আমরা থাকলাম। থাকার পর ওখানে স্কুল ছিল, মিশনারি স্কুল ছিল, আমরা সেখানে পড়তাম। মানে সবাই পড়তো মিশনারি স্কুলে আগে, কারণ ওটার ভিত্তিটা বা পড়াশোনাটা খুব ভালো ছিল। তারপর গার্লস স্কুলে ভর্তি হলাম। হওয়ার পর 62-তে একবার রাইট হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার ভাইয়ের এক বন্ধু, বড় ভাইয়ের বন্ধু, আমরা 3 ভাই 4 বোন, আমি সবচেয়ে ছোট। আমার বড় ভাই রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, সে মারা গেছে নাকি 5-6 বছর হলো। তার এক বন্ধু এসে বলল যে রবি, তোরা এখান থেকে পালা। বলে কেন? বলে তোদের রাইটে না, তোদেরকে এটা আমি জানতাম না, আমি শুনি তখন যে একটা লিস্ট করে কাকে কাকে মারা হবে, কাকে কাকে মারা হবে না। তা তোমাদের না একটা লিস্টে নাম আছে, তোমরা চলে যাও। তো মা তখন ইয়াং একদম, আমার ভাই নাবালক, কি করবে? তখন আমরা ওখান থেকে মার, আবার এর মধ্যেও মার, আমি এবার ওখানে নাটক করতাম, কবিতা বলতাম, নাচ করতাম। মানে আমাদের একটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনটা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আর কি। যেমন আমার বড় ভাই করতো, ডুগি তবলা বাজাতো, ছোট ভাই বাজাতো, আবার সেজ ভাই বাঁশি বাজাতো, আমরা 2 বোন নাচ করতাম, এরকম আর কি। অর্থাৎ একটা শিল্প সাংস্কৃতিক একটা পরিবেশে আপনি বেড়ে উঠেছিল। এবং মা ইচ্ছা ছিল যে আমার একটা মেয়ে কিংবা একটা ছেলে এই চলচ্চিত্রে যাক। খুব ছোটবেলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা দেখেছেন, আপনার বাড়ি দখল থেকে শুরু করে নানা রকম টর্চার দেখেছেন। তো ওই সময় আপনারা কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলেন। ঢাকায় আপনাদের বেশ একটা সংগ্রামের জীবন কেটেছে, সেই সংগ্রামের জীবনটা সম্পর্কে যদি বলেন। ওই তো বললাম, ওই তো যখন বললো তখন আমরা প্রায় বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, মানে কারোর একজনকে বসে মা রাখলেন, রাখার পর আমরা পালিয়ে চলে আসলাম। এসে থাকলাম শাঁখারি বাজার। শাঁখারি বাজার আমাদের আত্মীয় কেউ না, আমাদের চেনা জানা। তো চেনা জানা থাকলাম, এতগুলো মানুষ, বুঝতে পারছেন কিরকম একটা পজিশন হতে পারে। তো ওখান থেকে কি করব, মার কাছে কিছু টাকা ছিল, আমরা চলে আসলাম এখন যে হাতিরপুল। আমরা একটা টিনের ঘরে গিয়ে উঠলাম, চারিদিকে বেড়া, উপরের টিন। বড় হয়ে আমরা কোনোদিন টিনের ঘরে থাকিনি, কিন্তু আমাদের কুষ্টিয়া এমন একটা জায়গা যেখানে দেখবেন কোনো টিনের ঘর কিন্তু নাই, সব বিল্ডিং। মানে কুষ্টিয়াটা একটা আগে নদিয়া জেলা ছিল, তারপরে পাকিস্তান হওয়ার পর হয়েছে কুষ্টিয়া। সমৃদ্ধ জেলা ছিল। হ্যাঁ, সমৃদ্ধ জেলা ছিল। তো যখন আমরা একটা টিনের ঘরে গিয়ে উঠলাম, যখন বৃষ্টি পড়তো তখন মাকে জড়িয়ে ধরতে হবে, ঝমঝম আওয়াজ হতো না, মনে হতো কি জন্য একটা বোধহয় ঘর দূর ভেঙে পড়বে। তো
এইভাবে চলতে লাগলো। তো ওখানকার যে বাড়িয়ালি আর কি, খুব ভালো ছিল মহিলা। উনি তখন উনার এক ভাই এই নাটক করতো আর কি, অভিনয় করতো না কিন্তু জড়িত ছিল অনেক। আগে যেমন ছিল না, এখন তো নাটক টাটক এরকম হয় না, যে নাটক আসলে এক বন্ধুর সাথে আর এক বন্ধু যেত, পার্টিসিপেট করতো, অভিনয় না করলেও থাকতো আর কি। তো মা যখন শুনলো তখন তাকে বললো, বাবা আমার মেয়েটাকে একটু নাটকে ঢুকিয়ে দাও না, দেখো যদি পারে টারে। এই তখন আমি নাটকে ঢুকলাম। এবং নাটকটা তখন হতো হাতিরপুলে একটা, আমার এখন মনে নাই, একটা গ্যারেজে শুটিং, রিহার্সেল হতো। তো ওইখানে নাটক করতে করতে আমি আস্তে আস্তে সবার চোখে পড়ে গেলাম, কারণ তখন কিন্তু মেয়েরা খুব কম অভিনয় করতো। চোখে পড়ে গেলাম যেমন আমজাদ হোসেন, নারায়ণ ঘোষ, মিতা, নারায়ণ চক্রবর্তী, ইনাদের চোখে আমি পড়লাম আস্তে আস্তে। পড়ার পর এখানে আমি ওদের নাটক করতে লাগলাম। তো আপনার নাটক জীবন শুরু হলো, এরপরে আপনার চলচ্চিত্র জীবন। এই চলচ্চিত্রে কিভাবে আসা হলো? আমজাদ ভাই তার এক নাটকে আমাকে কাস্টিং করলেন। নাটকটার হচ্ছে মায়ামৃগ। আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, বিশ্বজিৎ, উত্তম কুমার, সন্ধ্যা রানী যে মায়ামৃগ অভিনয় করেছিল। তা আমাকে আমজাদ ভাই মাকে বললো যে ওকে নিতে চাই, এই মায়ামৃগ ছবিটার আমরা করব আর কি। তো মায়ামৃগটা আমি দেখেছিলাম। তারপরে মা বললো কোন রোলটা, বলে যে সন্ধ্যা রায় যে রোলটা করেছে। তা আমার তো বুকটা গর্বে ভরে গেছে, সন্ধ্যা রায় যে ছবি রোলটা করেছে আমি করব। তো মা বললো হ্যাঁ করবে। তখন আমি ওটা করলাম। ওটা করার পর সালাউদ্দিন মামা আর কি, আমি মামা বলতাম, যে রূপবান ঠাকুর, রূপবানের যে পরিচালক, উনি একটা মুখ খুঁজছিলেন আর কি, তো ওই ধারাপাত ছবির জন্য। তো আমজাদ ভাই বললো, আমজাদের ভাই নাকি বলে, পরে আমি যেটা শুনেছি যে আমার এখানে একটা মেয়ে আছে তন্দ্রা নাম করে, আপনি দেখতে পারেন, হয়তো আপনার পছন্দ হতে পারে। তো আমাকে বলা হয় নাই। আর তখন কিন্তু অনেক কিছু মেনে চলতো মানুষ, যে বলে না এই জন্যে যে আমি যদি নার্ভাস হয়ে যাই, একটা ডাইরেক্টর এসে ছবি দেখছে, নাটক দেখছে, তো নার্ভাস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা আমাকে বলে নাই। তা আমার নাটক করেছি, নাটক করার পর মার সাথে কথা বলে গেছে যে আপনার মেয়েটাকে নিয়ে আমার অফিসে আসবে। আচ্ছা, আমি অফিসে গেলাম। অফিসে যাওয়ার পর উনি আমাকে পছন্দ করলেন। তখন আমাকে বললেন যে তোমাকে তো নায়িকার রোলে নেওয়া হবে, এখন তোমার বিপরীতে কে থাকবে জানো? তাম যে কে, বলে যে হাসান ইমাম। আচ্ছা, তখন নতুন হাসান ভাই কিন্তু একদম খুব টপ ফর্মে আছেন নায়ক আর কি। তো আমি আরো নার্ভাস হয়ে গেলাম যে ওর সাথে আমি কি করে অভিনয় করব। তো ওই ধারাপাতে খুব ভালো ভালো আর্টিস্ট ছিল, তো ধারাপাত করলাম। ধারাপাত করার পর তো ফট করে তো মানুষ জনপ্রিয় হয় না, হতে গেলে আস্তে আস্তে একটা সময় লাগে। তো ধারাপাত করার পর তারপর আর বই আসে না, বই আসে, নাটক কিন্তু আমি করেই যাচ্ছি না, বই আসে না। কিন্তু মার ইচ্ছাটা হলো, আমরা যখন কুষ্টিয়া ছিলাম তখন সুচিত্রা উত্তমের বই কিন্তু চলতো। ওই সুচিত্রা উত্তমকে দেখেই মার একটা ইয়ে জাগে আর কি, স্পিয়া জাগে, যে একটা মেয়ে যদি হিরোইন হয় তাহলে তো ভালোই হয়। কখন থেকে তন্দ্রা মজুমদার সুজাতা হয়ে উঠলো কখন? উর্দু ছবি যখন সয়লাভ হয়ে গেল বাংলাদেশে, উর্দু ছবি চলছে, আমাদের উর্দু ছবিতে অভিনয় করতে হচ্ছে, উর্দু শিখতে হচ্ছে মাস্টার রেখে, ঠিক মতো আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে না। তখন সালাউদ্দিন মামা আমাদের ডাকলেন, ডেকে বললেন যে আমজাদ, সুজাতা, বশির এডিটর ছিলেন যে বশির ভাই, তারপরে জাসদ করতে জিকু আলম আর কি, সে জিকু ভাই কিন্তু কুষ্টিয়ার ছেলে আর কি। তাকে ডেকে বললো যে 52 সালের মানুষ মারা গেল এই বাংলা ভাষার জন্য, উর্দুকে সরায় বাংলা ভাষা বসানোর জন্য, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই করার জন্য আমরা কত ছাত্র, কত লোক মারা গেল, আর আমরা সেটা কি করছি, আমরা বসে উর্দু ছবি বানাচ্ছি। তো এটা তো হওয়াটা উচিত না, কি করা যায়? তখন চিন্তা করে 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 তো সালাউদ্দিন মামা একটা সলিউশনে আসলেন যে লোকগাথা করি আমরা। আচ্ছা, তা লোকগাথাটা বাংলা, এখনো যদি আমরা লোকগাথা করি ভাই, তাহলে কিন্তু বাংলা ভালো লোকগাথা করলে বাংলাদেশের লোকরা কিন্তু দেখবে। তখন উনি রূপবানটা করলেন, লিখলেন, আর এটার গল্প ছিল সফদর আলী ভুইয়ার। তখন উনি করলেন কি যে একটা মেয়ে দরকার, আমার একটা ইনোসেন্ট মেয়ে
যে কিছুই বোঝে না, 12 বছরের মেয়ে, 12 দিনের ছেলের সাথে বিয়ে হবে, তাকে নিয়ে জঙ্গলে যাবে, তো ওই বাঘকে থামাবে। একটা বাঘ কিন্তু যদি একটা মেয়ে ওই মেয়েটাকে দেখে থেমে যাবে, কেন থেমে যাবে? সেটা তার কোয়ালিটি থাকতে হবে। তখন আর কি আমাকে ডাক দিলেন। আমি ধারাপাত করার পরও কিন্তু আমার স্ক্রিন টেস্ট করা হলো। আচ্ছা, ওইভাবে সামাদ ভাই ক্যামেরাম্যান ছিলেন, ওইভাবে করা হলো যে আমাকে নেওয়া যাবে কি না। তখন অনেক টেস্ট করা, 3 দিন ধরে কিন্তু আমার ক্যামেরা টেস্ট হলো। টেস্ট হওয়ার পর উনি ওকে করলেন। ওকে করার পর বললেন যে না, তুমি রূপবান করবা। রূপবানের গল্প টল্প বললো, বলার পর আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এই রূপবানে যখন আমি সাইন করলাম, তখন একটা বিড়ম্বনা দেখা দিল এফডিসিতে। কিরকম? কিছু কিছু ডাইরেক্টর আমাকে বলতো যে যাত্রা হিরোইন যাচ্ছে, ওই যে নাক ছিটকানো একটা ভাব। কিন্তু যাত্রা কিন্তু এরা বোঝে না, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, যাত্রা হচ্ছে চলচ্চিত্রের মা বাপ। এরা যদি না আসতো তাহলে চলচ্চিত্র আসতো না, তাই না? শিল্পের একটা আদি মাধ্যম। আদি মাধ্যম যাত্রাটা করেছে বলেই তো তারা অভিনয়ের জগৎটা তৈরি হয়েছে। তারপরে আস্তে আস্তে নাটক হোক, যাই হোক, তারপরে চলচ্চিত্র আসছে। একজন ভালো ডাইরেক্টর আমাকে বললো যে তুমি তো যাত্রা করতেছো, তোমাকে তো কেউ আর অন্য ছবিতে, সোশ্যাল ছবিতে নিবে না। তো তখন তো এত কথা বলতে পারতাম না, উত্তরও দিতে পারতাম না। তখন বাসায় এসে কাঁদতাম, মাকে বলতাম, মা বলে কাঁদিস না, যা হওয়ার হবে, চুপ থাক। তা মামাকে বলার পর মামা বললো যে 2-3 মাস, তখন তো বেশিক্ষণ টাইম লাগতো না, 2 মাস 3 মাসে বই শেষ হয়ে যেত, রিলিজও হয়ে যেত। তুমি একটু চুপ থাকো, তারপর যখন সুপারহিট হবে বইটা, তখন দেখবা এরাই তোমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর আমরা কোথায় যাব? আমরা চলে গেলাম সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জে শুটিং করতে, জঙ্গল। গেলাম, যাওয়ার পর এমন জঙ্গলে নিয়ে গেল যে সূর্যের আলো মাটিতে আসে না। তখন মামা করলেন কি, আর আগেকার যারা ডাইরেক্টর ছিল তারা চেত যা দরকার তাই যেন এই ছবিতে থাকে আর কি। একটা ঘন জঙ্গল, মানে ঘন জঙ্গলই। তো 2-3টা লোকের উপরে পাঠায়, গাছের ডাল টাল কেটে সূর্যের এটা করার ব্যবস্থা করলো। আবার ওখানে যোগ মেলা, সিলেটে তো মেলা যোগ। তা আমি যেখানে ঝর্ণার পানিতে যোগ থাকে না, ঝর্ণা বেয়ে চলছে, পাথরে অনেকগুলো পাথর, চারিদিকে জঙ্গল, আমাকে অনেক দূরে দাঁড় করাই দিল। তারপরে শুটিং হলো, শুটিং জন্য একটু অফ। তখন আমাদের একটা পার্টি নিয়ে গেছিলাম, আমরা নিয়ে যেত তখন পার্টি মোড়া, তখন তো চেয়ার টেয়ার এত ফ্যাশন ছিল না, মোড়া পার্টি এগুলো। তা পার্টি বিছাই দিল, তা মা বললো একটু শুয়ে থাকতে, খটনি করে শুয়ে থাক। তা আমি শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ দেখি মা বলছে উঠ উঠ। আচ্ছা, আমি কেন উঠবো, কেন? দেখি কি 10-12টা জোক আসতেছে মাসের গল্প। তাড়াতাড়ি উঠলাম, উঠার পর দেখলাম এখানে শোয়াটা সমচিন না। তো এই কষ্ট করে আর কি, অনেক কষ্ট করে রূপবানটা করেছি। রূপবান চলচ্চিত্রটা হলো এবং আপনি ইতিহাসের অংশ হয়ে রইলেন। আজও আপনার নামের সঙ্গে রূপবান কন্যা খ্যাতিটা যুক্ত হয়ে আছে, সব আল্লাহর দেওয়া। এরপরে আপনাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক চলচ্চিত্র আপনি অভিনয় করেছেন এবং তন্দ্রা মজুমদার থেকে সুজাতা হয়ে উঠেছেন। তখনই সারাদিন মাম বলেন যে তন্দ্রা নামটা, ও তন্দ্রা নামটা হচ্ছে কি তন্দ্রা বর্মন, তন্দ্রা ইসলাম যে হলো পরে, তন্দ্রা বর্মন আর তন্দ্রা মজুমদার। তো কেউ যদি বলতো কি যে এই তন্দ্রাকে নিয়ে আসো এই রোলটার জন্য, দেখা গেল অনেক সময় মায়ের রোল জন্য আমাকে নিয়ে আসছে। তন্দ্রাই তো মায়ের রোল করতো। তখন বলতো যে হ্যাঁ খবর দিয়েছে। কাকে খবর দিয়েছে? বলে যে আমার কথা বলতো। বলে দূর, এটা তো তন্দ্রা বর্মন, তুমি তন্দ্রা মজুমদারকে কেন খবর দিয়েছো? আচ্ছা, তখন সালাদিন বললো যে এটা নিয়ে ই হবে। তো ওই জন্য সোজা, যেহেতু ও তন্দ্রা দিয়ে আগে আসছিল চলচ্চিত্রে, তার তো নামটা চেঞ্জ করা যাবে না, ওর নামটা চেঞ্জ করা হবে। তখন আমার নামটা চেঞ্জ করে সুজাতা দিল। তখন থেকে আপনি সুজাতা হয়ে উঠলেন। তো 1978 সাল পর্যন্ত আপনি সুপারহিট নায়িকা ছিলেন। সেই জার্নিটা সম্পর্কে যদি বলেন। আরো অসংখ্য চলচ্চিত্র অভিনয় করেছেন এবং আধিপত্য ছিল। আধিপত্য বলতে আমি আধিপত্য বলতে যেটা বলছেন, আমরা সে আধিপত্যটা খাটাতাম না, কিন্তু আমরা ডাইরেক্টর, আমরা খুব ডাইরেক্টর যা বলতো সেটাই আমরা শুনতাম, সেইটা আমি মানতাম। যেমন ধরেন আমরা যখন কামাল আহমেদ ওসরোদি লেখা একটা
সুপারহিট ছবি, কাজী জহিরের অবুঝমন সুপারহিট ছবি, তারপরে আজিম সাহেবের প্রতিনিধি সুপারহিট ছবি, আর নারায়ণ ঘোষের আলোর মিছিল সুপারহিট ছবি। কোন চলচ্চিত্রের কোন অভিনয়টা এখনো মনে নাড়া দেয়, এখনো মনে হয় যে না ওইটা যদি আমি আবার করতে পারতাম? করতে পারতাম না, আমার মনে হয় আমি যা করেছি ভালোই করেছি আল্লাহর রহমতে। কারণ আমি যদি এখন বলি যারও করতে পারতাম, তাহলে আমার যে পরিচালকটা, আমার গুরু, আমি বলি গুরু, আমার গুরুরা যা শিখিয়েছে তাদের কাছে তাদেরকে অপমান করা হয়। তারা তো শিখিয়ে আমাদের নিয়েছে আর কি। যেমন আমি একটা ঘটনা বলি, যেমন কামাল আহমেদ আমাকে বলতো যে তুমি প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করবা, আর মাকে বলতো মাসিমা যদি ব্যায়াম না করে তার শুটিং আনবেন না। এই যে তাদের কেয়ার নেয়া, এবং আমরা ভাত খেতে পারতাম না। তো দেখেন তখন যে মাছ টাছ ছিল, বড় বড় মাছ, রুই মাছের পেটি, মুরগি, আমরা খেতে পারতাম না, তো খালি তরকারি খেতাম। আর আমাদের ওই যে এখানে একটা দোকান ছিল, স্টার নাকি আর মনে নাই, শুকনা রুটি চাপাতি, বড় আপনারা দেখছেন কিনা জানি না, রুমাল রুটি বলে এখন, চাপাতি আর চিকেন টিক্কা একটা, এটা আমাদের খেতে দিত। কোন স্মরণীয় কোন দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে কিনা? অশ্রুদি লেখা যেমন শুটিং করতে গেছি, আমার রাজ্জাকের গান ছিল, তখন তো একটা টেপ রেকর্ডার চালাই দিত, আমরা লিপসিং করতাম। আর বাসায়ও টেপ রেকর্ডার পাঠাই দিত যেন লিপসিং গুলো ঠিক হয়, যেন ভুল না হয়। তো আমি রাজ্জাক আমার ডান পাশে, আমি বসা, দুজন পাশাপাশি বসে গান আমরা মুখস্থ করছি। হঠাৎ দেখি রাজ্জাক আমার দিকে তাকায় রয়েছে। আচ্ছা, আমি 2-3 বার দেখে আমি তাকায় রয়েছে, কি ব্যাপার আপনার? ওকে আমি সবসময় হিরো বলতাম আর কি। আমি কি হিরো, এরকম তাকায় রয়েছেন কেন? জানি নড়েন না। যেই বলছেন নড়েন না, তখন আমি ভয় পেয়েছি যে নিশ্চয় জোকে অ্যাটাক করছে। আচ্ছা, তখন কি হয়েছে বলেন, বলে আমি বলছি না নড়েন না। তখন ড্রাইভার ছিল আমাদের দিনে, তো ড্রাইভারকে বললো যে ড্রাইভার সাহেব একটা পাতা দিয়ে ওই ম্যাডামের বাম কানের নিচে জোক আছে, এখানে জোকটা ফেলে দেন। এই যে আমার এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে, সাপের ঘটনা আছে। ওই গানটা কি গানটা ছিল? ও দুটি নয়নে স্বপনে চয়নে নিজেকে যে হারাই। আচ্ছা, তাহলে আমরা ওই গানটি আমরা দেখে আসবো। দেখেন। ও দুটি নয়নে স্বপনে চয়নে নিজের যে ভুলে যায়, তুলনা খুঁজে না পায়, আজ মন রাখা হলো দায়, হায় রে আজ মন রাখা হলো দায়। আকাশে ঝিলের জলে যেদিকেতে চাই আমি, তোমার রূপের ছোঁয়া শুধু পাই আমি। হৃদয়ে কিশোর বাজে নিজের মাঝে নেই আমি, তোমার চোখে হারিয়েছি আমি। উপমা তোমার তুমি ছাড়া যে, উপমা তোমার তুমি ছাড়া যে কিছুতে মেলে না হায়, আজ মন রাখা হলো দায়, হায় রে আজ মন রাখা হলো দায়। আমরা সুন্দর একটি গান দেখলাম। ওই সময়ের সহকর্মীদের কথা কি মনে পড়ে, বা তারা কি, তাদের সঙ্গে কি আপনার এখন যোগাযোগ আছে? সহকর্মী বলতে গেলে তো বেশিরভাগই তো উপরে চলে গেছে আর কি। আর যোগাযোগটা এখন সেরকম নাই, কারণ আগে তো ধরেন সবার বাসা তো টেলিফোন থাকতো না, আর তখন তো মোবাইলের যুগ ছিল না। তখন এফডিসিতে যাওয়া আসা তো ঘন ঘন পড়তো, মোবাইলের টেলিফোনের দরকার ছিল, তখন তো প্রতিদিনই প্রায় আমরা এফডিসি আসতাম, এফডিসি দেখা হতো। এখন তো এফডিসিতে কেউ আসে না, সবারও বয়স হয়ে গেছে, তারপরে কারোর ইচ্ছা থাকলেও কেউ যায় না এফডিসি, সে পরিবেশটাও নাই যে যাবে। আর অনেকে তো শুটিংও ছেড়ে দিয়েছে, অ্যাক্টিংও করে না। আমি যেহেতু শুটিংটা ছাড়িনি, আমি করি এবং একটু লেখালেখি করি বলে আমার একটু এফডিসি যেতে হয়। আর অনেকে যায় না, দেখা সাক্ষাৎ হয় না, মোবাইলেও সেরকম। আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, আমরা যদি এই অনুষ্ঠানে তাদের কাউকে নিয়ে আসি তাহলে আপনার কেমন লাগবে? ভালো লাগবে, অবশ্যই ভালো লাগবে। আমরা একটু স্ক্রিনে দেখব। সুজাতা আমার একজন গুণী শিল্পী। আমি যখন আমার জীবনের প্রথম ছবি পরিচালনা করি, আমার ছবিটা ছিল ময়মনসিংহ গীতিকার ফোক কাহিনী অবলম্বনে। সেই সময় সুজাতা সুপার হিট হয়েছিল রূপবান ছবি করে, এবং ফোক ছবিতে সাকসেসফুল হয়েছিল। তাই আমিও তার গুণ দেখে এবং তার অভিনয়ের প্রতিভা দেখে
আমি আমার ছবি সাইফুল মুলক বদিউ জামানে অভিনয় কাস্ট করেছিলাম এবং এই ছবিটি ডবল ভার্সন উর্দু এবং বাংলাতে নির্মিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম ছবি যা দুই ভাষায় নির্মিত হয়েছিল, উর্দু একবার বাংলা একবার টেক করে। এবং তার সহশিল্পী হিসাবে আমি আজিমকে কাস্ট করেছিলাম। আজিমও ভালো অভিনেতা এবং পরে এই সুজাতার সঙ্গে আজিমের বিয়ে হয়, আমরাই বিয়ে দিয়েছিলাম। সেই রাত্রেবেলায় সেই স্টেডিয়ামে পাবনা স্টোর থেকে শাড়ি কিনে নিয়ে এসে এবং মোস্তাফিজ ভাই টাকা দিয়েছিল এই বিয়ের কাজের জন্যে। তারপর আমি আমার দ্বিতীয় ছবি মধুমালাতেও তাদের কাস্ট করি, সে ছবিও সাকসেসফুল হয়েছিল এবং সে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ছবিতে অভিনয় করেছে। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবিতে অভিনয় করেছে, যে কারণে সে ভালো অভিনেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর দীর্ঘ প্রায় 30 বছর 40 বছর হবে এরকম পর আমি আমার 1980 সালে ছুটির ঘন্টা ছবিতে একটা বিধবা নারীর চরিত্রে অভিনয় করায় এবং ছোট বাচ্চার মায়ের চরিত্র সে ভালোভাবে অভিনয় সম্পন্ন করে এবং খুবই অভিনয়ে এমনভাবে অভিনয় করেছে এবং মর্মান্তিক দৃশ্যকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে এবং এই ছবি আমার ছুটির ঘন্টা চারিদিকে নাম করেছিল। আল্লাহ তার দীর্ঘ আয়ু কামনা করছি তার জন্যই, সে যেন ভালো অভিনয় করে যেতে পারে যতদিন সে বেঁচে আছে। আপনাদের স্বর্ণালী সময়ের কথা শুনলাম, আজকে এই সময়ে এসে আমাদের চলচ্চিত্র আসলে কোন জায়গায়, আপনি কি বলবেন? আমি এই প্রশ্নটা যখনই শুনি কারোর কাছে তখন আমার কিছু বলার থাকে না, আমি বলতে পারেন একদম বোবা হয়ে যাই। তো করোনার জন্য তো এখন আছে, তাছাড়া ফিল্মে তো ধস পড়েছে, এটা আমাদের দোষেই। আমরা ছবি বানাতে পারি না, ভালো বানাতে পারি না, এই জন্য ছবি দেখে না। তাছাড়াও আমি সম্পূর্ণটা আমাদের উপরে দোষ দেব না, আমি কিছুটা দেব আকাশ মাধ্যম। যেটা ধরেন আমি যেটা ড্রয়িং রুমে বসে দেখি ছোট বড়, এটা কিন্তু আই অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে। আগে কোনো টিভি ছিল না, আমরা না বড় পর্দা যখন টিভিতে দেখতাম তখন ভাল লাগতো না, বড় পর্দার ছবি দেখে বয়স। এখন আমাদের এমন আই অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, আমাদের এখন বড় পর্দাটা কেউ যেতে চায় না। এইটা একটা। আর একটা হচ্ছে যে আমি যেটা ফিল করি যে আমাদের চিত্রনাট্যকার অভাব। রান্নার মধ্যে কি কি মশলা দিতে হবে, যদি ঠিক মতো না হয় রান্নাটা, রেসিপিটা না হলে তো রান্নাটা ভালো হবে না, কেউ মুখেই দিতে পারবে না। আমাকে সে মশলাগুলো তো ভালো মতো দিতে হবে। আমি যদি আমার নায়িকা যেমন আমি কবরী, শাবানা, সুচন্দা, সুজাতায় 5-6জন হিরোইন ছিলাম। আমাকে যদি একাই নিত তাহলে তো ওরা তো বই পেত না, আমাকে তো একাই নিত। কিন্তু কবরীকে যেখানে দরকার কবরী দরকার, যেখানে সুজাতা সেখানে সুজাতা দরকার, যেখানে শাবানা সেখানে শাবানাকেই তারা নিয়েছে, তারা কিন্তু অন্য কাউকে নেয় নাই। এইগুলো এখন নাই। এত সংকটের মধ্যে এদেশের চলচ্চিত্র কি থাকবে, আপনার কি মনে হয়? এটা বলা মুশকিল আমার পক্ষে আর কি। তবে আমার মতে হচ্ছে যে আমি না অনেক আগে, আমি একটু বলি, প্রায় আজিম সাহেব মারা যাওয়ার আগের থেকে আমি বলেছিলাম, আমি এটা মন্ত্রণালয়কেও বলেছিলাম যে এফডিসিতে একটা ক্লাস শুরু করা হোক, যে ক্লাসটা নেবে আনার হোসেন, আজিম সাহেব, সুজাতা, কবরী, শাবানা, সুচন্দা, ববিতা, এরা, আমজাদ হোসেন, এরা ক্লাসগুলো নেবে। কি নেবে ক্লাসটা? যে একটা মানুষ যখন এক জায়গায় আসে তাকে শিখতে হবে জায়গাটা কি, আমাকে কিভাবে থাকতে হবে। আমি আপনাদেরকে রেকর্ডিং করতে আসছি, আমাকে জানতে হচ্ছে রেকর্ডিং কোথায়, আবার কি বলতে হবে, কিভাবে বসতে হবে। তো ওই আর্টিস্টগুলো যখন ইন করবে এফডিসিতে, তখন আমরা যদি তাদের উঠা বসা, কথা বলা, ভদ্রতা, কিভাবে মেকআপ করবা, কিভাবে ডায়লগ বলবা, কিভাবে তোমার চলতে হবে, এটা যদি শিখে যায় একজনের কাছ থেকে, তখন কিন্তু তাদের ভিত্তিটা কিন্তু পুরো একটু ভালো হয়। এবং আমরা যখন এফডিসিতে চলাফেরা করব, তখন 2-4-5টা কিন্তু খারাপ লোক খারাপ কথা বলতে সাহস পাবে না, তারা তো একটু সমীহ করে চলবে যে ওই
শাবানা আসছে এই চুপ থাক, ওই কবরী আসছে এই চুপ থাক, এই সুজাতা আসছে চুপ থাক, এই পরিবেশটা আমি তৈরি করাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পারি কিন্তু নাই। সম্ভব হয়নি। আবার কেউ কিন্তু সাহায্য করে নাই আর কি। তাহলে কি আপনি কি বলবেন যে আসলে আমরা নানান সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, নানান সংকটের চলচ্চিত্র গেল তো এই অবস্থায় কি চলচ্চিত্র থাকবে এইভাবে যদি চলতে থাকে? আমি এখনো আশা ছাড়িনি, আমি এখনো আশাবাদী। আচ্ছা, আমি এখনো আশাবাদী। আপনার সঙ্গে আমরাও আশা ব্যক্ত করতে চাই যে এদেশের চলচ্চিত্র আপন মহিমায় উজ্জ্বল থাকবে, হবে বিশ্ব ইনশাআল্লাহ। চলচ্চিত্র কিন্তু আপন মহিমায় এখনো উজ্জ্বল। এখনো উজ্জ্বল। এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারতেও চলচ্চিত্র নিয়ে নতুন নতুন নিরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। পারতে হলে আর কি কি করা উচিত বলে আপনার মনে হয়? আমার চিন্তা করা উচিত যে কে চলচ্চিত্র বানাতে পারবে, কে পারবে না। যে পারবে না তাকে দিবা না, তাহলে আমাদের ধ্বংস হয়ে যাবে। যে পারবে তাকে তোমরা বেছে নাও, দরকার হলে তাকে হেল্প করো। আমার এইটাই হচ্ছে বলার কথা। কিন্তু যারা পারবে তাদের কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছে না। আগে আপনাদের সময় আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির আমাদের জীবনে কিন্তু বিশাল প্রভাব ফেলতো, বিশেষ করে চলচ্চিত্র একটা বিশাল প্রভাব ছিল। সেটা জীবনযাপন থেকে শুরু করে ফ্যাশন থেকে শুরু করে সবকিছু। কিন্তু আজকে আমাদের নিজস্ব চলচ্চিত্রহীন একটা জীবন কাটছে। এই জীবনটা আপনার কেমন মনে হয়? যখন ফিল্মের চিন্তা হয় তখন চিন্তা করি আমাদের নতুন প্রজন্মের কথা। দুঃখ পাই যখন যে ওরা কি পেল, কিছুই পায় নাই। ওদের দোষ দেওয়া হয়, ওই নায়িকাটা এরকম ভাবে চলছে, কিন্তু আমি কিন্তু তাদের দোষ দিই না। আমি তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। ওরা কি পেল? আমরা অনেক পেয়েছি, ওরা কিন্তু কিছুই পায় নাই। তো এটা পায় নাই, সেটা আগের প্রজন্ম যারা, তাদের দোষ দিব, নতুন প্রজন্মের দোষ দিব না। আমরা দিতে পারি নাই। আপনার জীবনের কথা যদি জিজ্ঞেস করি, জীবন কি কানায় কানায় পূর্ণ নাকি কোনো অপূর্ণতা আছে? কারো কানায় কানায় পূর্ণ হয় না, অপূর্ণতা থাকবেই। হ্যাঁ, যেমন ধরেন যে মানুষ কিন্তু আশার উপরে বাঁচে, কিন্তু যদি মানুষের আশা না থাকতো তাহলে কিন্তু মানুষ বাঁচত না, মানুষ কিন্তু নিজে মরে যেত। তো আমি বলবো যে আমি অনেকের চেয়ে ভালো আছি, এখনো কর্মক্ষম আছে, এখনো কর্মক্ষম এই আছি। বয়সে। জি, এটি অনেক বড় পাওয়া। পৃথিবীতে আমরা আসি একটা সময়, প্রত্যেকটা শিশু জন্ম নেয়, আবার বিদায়ও নেয়। আজকে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে সেও জন্ম নিয়েই আবার বিদায় নিতে পারবে। একটা নির্দিষ্ট জীবন আছে আমাদের, একটা নির্দিষ্ট সময় আমাদের বিদায় নিতে হয়। এই যে পৃথিবীতে আসা যাওয়া কিংবা বিদায়, মৃত্যু, এইটা আসলে কিভাবে দেখেন আপনি? আপনি কিভাবে দেখেন? আমি খুব ইজি ভাবে নিই। আমি যখন সবসময় মনে করি যে আমি যে কোনো মুহূর্তে মরে যেতে পারি, তো আমি মৃত্যুটাকে বেশি আশা করি। জন্মটা, বেঁচে থাকাটা, এটা হচ্ছে সামান্য, আল্লাহ যতদিন বাঁচায় রাখে, কিন্তু মৃত্যুটা অবধারিত। তবে ভালো পথে চলো, ভালো কাজ করো, তুমি মরলে তুমি ভালো পথ পাবা। আপনার জন্ম পাকিস্তান পর্বে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, 50 বছরের বাংলাদেশ দেখছেন, কেমন দেখছেন বাংলাদেশ কেমন চলছে? আমরা এখন স্বাধীন বাংলা, স্বাধীনভাবে চলছি। আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের আপা একজন প্রাইম মিনিস্টার, উনিও মেয়ে। আমরা গর্বিত যে উনি দেশ চালাচ্ছেন, সে দেশে আমরা করছি, চলছি, এই তো। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিয়ে, বাংলাদেশের যে যাত্রা, শুভ যাত্রা চলছে, এই যাত্রায় আপনি সন্তুষ্ট? আমরা সাধারণত অবসর সময়ে আমাদের খাবার, যেমন শরীরের খাবার প্রয়োজন হয়, মনের খাবারের প্রয়োজন হয়। আমরা অবসর সময়ে বইপত্র পড়ি, লেখালেখি করি, কিংবা চলচ্চিত্র দেখি, গান শুনি, কিংবা চিত্রকর্ম দেখি গ্যালারিতে গিয়ে। আপনার অবসর সময়ে কি করতে ভালো লাগে, বা আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে কি দেখতে চান, কি শুনতে চান? গান আগে শুনতাম, মান্নাদের গান শুনতাম অবসর সময়, খুব ভালো লাগতো। এখন গান টান কিচ্ছু শুনি না। চলচ্চিত্র তো নিজেই অভিনয় করি, এখনো সেরকম দেখি না। তবে মাঝে মধ্যে সুচিত্রা উত্তমের ছবিগুলো দেখি আর কি। তা আমরা কোনো বিশেষ কোনো পছন্দ আছে কি, আমরা একটু দেখতে পারি খানিকটা? হারানো সুর। হারানো সুর, তো হারানো সুরের খানিকটা অংশ আমরা একটু দেখে আসবো। তোর যেমন কথা, মা ম্যানেজার বসতে বলো, আমি আসছি। এত বড় একটা কাণ্ড করলেন আজ, অথচ আমার কেমন লাগলো একবার তো জিজ্ঞাসা করলেন না?
আশা করেছিলাম আপনি নিজেই বলবেন। আমি নিজে না বললে আপনি একবার জিজ্ঞাসা করবেন না? আপনি বলেছিলেন কৌতূহলের সীমারেখা থাকা উচিত। কিন্তু কৌতূহল যে একেবারেই থাকবে না তা তো বলেনি। কি করে বুঝবো কতটা কৌতূহল আপনি সহ্য করবেন? তাই সব কৌতূহল দমন করি। বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, আপনাকে দেখে এদিকে এলাম। আচ্ছা, এই জায়গাটা বেশ না? আপনার ভালো লাগে? খুব ভালো লাগে। কেন? মনে হয় কি কি মনে হয়? চলুন আমরা বাড়ি ফিরে যাই। আমরা আপনার পছন্দের চলচ্চিত্রের খানিকটা অংশ দেখলাম। থ্যাংক ইউ। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি। এতক্ষণ আপনার কথা জানলাম, আপনার ভাবনার কথা জানলাম। আমাদের বিদায় নিতে হবে। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আপনাকে ধন্যবাদ এবং বিটিভি কে ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে আনার জন্য। কলাকুশলী, প্রডিউসার এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমার মাথার ভিতরে সবকিছু আলোমালো লেগে গেছে। আমারে কয় কত কষ্ট করে যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করছিল সেকেন্ডার। এই কথাও নিজে কইছে। আমি তোমার আজগর ভাই। কান বন্ধ থাকবে হুনবা কেমনে? রেডিতে খবর শোনো নাই? আপনার গাছটা তো আমি কিনতে চাই। ইট বাটার লেগা লাকড়ি লাগবো না। আজগর রাজাকার মুক্তি হয় কেমনে? একলাই জীবনটা পার করে দিলে কেরে? ওই গাছটা হইল পাখিটার মতো। গাছটারে কোনোদিন মাইরা ফেলা যায় না। যতবার মারবো ততবার বাঁচতে। এই গাছ বাঙালির বুকের মধ্যে জিন্দা। নারিকেল তেল দেন আর নুডলস, এই যে আর কিছু হলুদের গুঁড়া, আর এই যে এ ভাই আপনি মাস্কটা পরেন না। আপনি দোকানদার, আমাকে সচেতন করার আপনি কে? ভাই আপনি যদি মাস্ক না পরেন তাইলে আপনার কাছে আমি সদাই বেচবো না। এই যে রাইখা দিলাম। মাস্কটা পরছো না কেন? তুমি বাইরে এরকম করছো। দেশি পেঁয়াজ আছে নাকি? আরে 1 কেজি দেশি পেঁয়াজ মাপো তো। আজব তো, আপনি এমন করছেন কেন? আপনি ওইখানে যায় 3 ফিট দূরত্বে লাইনে দাঁড়ান যান। ওনাদের শেষ হবে তারপরে আপনি আসবেন। এই দোকান থেকে আমি কিছু কিনবই না। আচ্ছা না কিনলেন, আপনি না কিনলে তোর আমার কিছু করার নাই। এখানে তো আরো বেশি, হাতে আবার গ্লাভসও পড়ছে। ভাই কি গ্লাভস নিয়ে কিছু বললেন? শোনেন, যেই সব দোকানে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করা হয় ওই সব দোকানের সমস্ত বিক্রেতারা হাতে গ্লাভস পরে কাজ করে। আপনি মাস্ক পরে বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। হ্যাঁ?
1 কেজি সাদা মিষ্টি মাপেন। আরে আরে ভাই, আপনি কি করতেছেন? আপনি তো গায়ের উপরে এসে পড়তেছেন। আপনি 3 ফিট দূরে গিয়ে দাঁড়ান, 3 ফিট দূরে। আর আপনারা মাস্ক পরতে বলছিলাম, মাস্ক কই? মাস্ক নাই। এই নেন, এই মাস্কটা পরেন। কি লাগবে বলতেছিলেন? 1 কেজি সাদা মিষ্টি দিতেছি। এই মিয়া, এত ভয় পান কেন? আমার কি করোনা আছে নাকি? ভাই, আপনার যাতে করোনা না হয় এজন্য আমি সচেতন আছি, আর আপনি আমার জন্য সচেতন হবেন না? করোনার সাথে যুদ্ধ করে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা দোকানে ক্রেতা বিক্রেতা আমরা সবাই মাস্ক পরব, প্রয়োজনে হাতে গ্লোভস পরব। প্রহরী নয়, বরং একে অপরের থেকে 3 ফিট মানে 2 হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে ক্রয় বিক্রয় করব। আর হ্যাঁ, সম্ভব হলে একটু মানবিক হব। জীবন জীবিকার সমন্বয়, স্বাস্থ্যবিধির সাথে আপোষ নয়। জনস্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলাদেশ টেলিভিশন বদলে যাবে, বদলে দিবে। শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আজ যা যা থাকছে। ওয়েব পোর্টাল পরিচিতি, মুক্তপাঠ ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, জিমেইলের জানা অজানা। ওয়েব পোর্টাল পরিচিতি, মুক্তপাঠ ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে একটি। কোনো মানব জাতি কতটা উন্নত তা মূল্যায়ন করা হয় সে জাতি কতটা শিক্ষিত তার মাধ্যমে। আমরা জানি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প বর্তমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আমরা জানি সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের সময় ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটাতে যথোপযুক্ত নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মুক্তপাঠ ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম দেশের মানুষের মেধাবৃত্তি বা দক্ষতা বৃদ্ধির এক অনন্য স্থান হিসেবে গড়ে উঠছে। আজ আমরা এই ওয়েব পোর্টালটি সম্পর্কে জানব। মুক্তপাঠ হলো এটোয়াইয়ের একটি সিটিজেন সেন্ট্রিক ইনোভেশন, যেটির মাধ্যমে একটি ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপ করা হয়েছে, যেটি মাধ্যমে যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারছে, বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করতে পারছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2016 সালের 1 ফেব্রুয়ারি প্ল্যাটফর্মটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আমাদের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তা রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন, যাদের জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করতে হচ্ছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের চিন্তা এটুআই করেছে, যেন নির্বিচ্ছিন্ন এবং সবাইকে কভার করে আমরা প্রশিক্ষণটায় আওতায় নিয়ে আসতে পারি। এই ওয়েবসাইটটিতে যেতে প্রথমেই অ্যাড্রেস বারে টাইপ করতে হবে www.muktopaath.gov.bd। প্রথমেই আমরা দেখতে পাব পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত একটি হোম পেজ। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সবগুলো বিষয় এখানে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই ব্রাউজ করা যাবে।
আপনার পছন্দের ভাষাটি নির্বাচন করে নিন। হোম পেজের শুরুতেই কোর্স ক্যাটাগরি যা বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো আছে। পাশেই সার্চ অপশনটি, আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়টি লিখেও খুঁজে দেখতে পারেন। টিউটোরিয়াল মেনুতে রয়েছে সবগুলো কোর্সের ভিডিও সহ বিবরণ, যেখান থেকে আপনি কোর্স বা টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে ধারণা পাবেন। পার্টনারশিপ মেনুতে আছে পার্টনার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ও আবেদন ফর্ম। কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বা কোর্স পরিচালনা করতে চাইলে এই ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে পারবেন। মুক্তপাঠ মূলত সকলের জন্য। মুক্তপাঠ শিক্ষক, শিক্ষিকা, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স, প্রবাসে যারা রয়েছেন তাদের জন্য, গ্রামাঞ্চলে যারা রিমোট অঞ্চলে রয়েছে তাদের জন্য, যুবকদের জন্য, মুক্তপাঠ সকলের। মুক্তপাঠের অনলাইন ভার্সনের পাশাপাশি অফলাইন ভার্সনও আছে। এখানে শুধু অনলাইন, যেখানে ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি নেই, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেও তারা কোর্স সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। তারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে ওরা পরীক্ষাও দিতে পারে, সার্টিফিকেট পেতে পারে। আমাদের মুক্তপাঠে বিভিন্ন রকমের কোর্স আছে। এখানে আপনারা জেনে থাকবেন যে আইসিটি ডিভিশনে ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি আছে, এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। তারা মুক্তপাঠ ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল সিকিউরিটির উপরে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আপনার আগের রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে লগ ইন বাটনে ক্লিক করুন অথবা রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে নিবন্ধন করে নিতে পারেন। প্রথমেই আপনার সম্পূর্ণ নাম পূরণ করুন, পেশা নির্বাচন করুন, জেন্ডার, ইমেইল অথবা ফোন নম্বর পূরণ করুন, কমপক্ষে 8 অক্ষরের পাসওয়ার্ড দিন। পাসওয়ার্ড নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় পূরণ করুন, রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করুন। এবার আপনার ইমেইল অথবা ফোন নম্বর চেক করুন। আপনার ইমেইল অথবা ফোন নম্বরে একটি ভেরিফিকেশন কোড পাঠানো হয়েছে। ভেরিফিকেশন কোড দিয়ে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করুন। শুরুতেই আপনার প্রোফাইলটি আসবে, যেখানে আপনি আপনার ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ সন্নিবেশন করে রাখতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি ড্যাশবোর্ড থেকে জানতে পারবেন আপনার চলমান, সমাপ্ত, অসমাপ্ত বা অংশগ্রহণকৃত কোর্সসমূহের বিষয়াদি। এছাড়াও পাবেন আপনার কোর্স, প্রোফাইল, প্রয়োজনীয় বার্তা বা ঘোষণা, আপনার অর্জিত সার্টিফিকেট, লিডারবোর্ড তথ্য, আপনার লেখালেখি বা ব্লগ এবং আপনার আপলোড করা টিউটোরিয়াল সমূহ। এখন মুক্তপাঠ আইকনে ক্লিক করে হোম পেজে চলে আসব। মেনুবারের নিচে ওয়েবসাইটের ব্যানারে পাবেন আলোচিত কোর্স এবং মোট শিক্ষার্থী, কোর্স, চলমান কোর্স ও প্রশিক্ষণ অংশীদারদের হালনাগাদ পরিসংখ্যান। থাকছে ফিচার্ড বা প্রচলিত কোর্স সমূহ। আপনার পছন্দের সুবিধার্থে আছে জনপ্রিয় কোর্স, সর্বশেষ কোর্স, চলমান কোর্স, সদ্য সমাপ্ত কোর্স সমূহ ও আসন্ন কোর্স। পাবেন সাম্প্রতিক টিউটোরিয়াল ভিডিও সমূহ। জনপ্রিয় কোর্স ক্যাটাগরি, কোর্স পার্টনারদের নাম ও তথ্য এবং মুক্ত পাঠের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমূহ। এবার দেখে নেওয়া যাক কোর্সে অংশগ্রহণ পদ্ধতি। প্রথমেই আমরা কোর্স ক্যাটাগরি থেকে বিষয়টি নির্বাচন করব। নির্বাচিত বিষয়ের কোর্স সমূহ থেকে পছন্দের কোর্সটিকে সিলেক্ট করব। কোর্সটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেয়া আছে, সেটি মনোযোগ সহকারে পড়ে বুঝে নিব। প্রয়োজনে সংযুক্ত ভিডিওটি দেখে নিব। পাশাপাশি কোর্সের উদ্দেশ্য এবং
পাঠ তালিকায় প্রদত্ত বিষয়সমূহ কতটা প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত তা দেখে নিতে হবে। ডান দিকে শিক্ষণ ফি, কোর্স শুরুর বাটন ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে। শিখন প্রক্রিয়া ও বিষয়াবলী আমাদের পছন্দ হলে পেজটির নিচে বা ডান দিকে থাকা সবুজ বাটনে কোর্সটি শুরু করুনে ক্লিক করব। এর মাধ্যমে আপনি কোর্স কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। এখানে কোর্সের সময় রেখায় আপনার অগ্রগতির অবস্থান দেখা যাবে। নিচেই আছে আপনার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ। ক্রম অনুযায়ী ভিডিওগুলো ভালোভাবে দেখে ও বুঝে নিতে হবে, কারণ